Thank you. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle yine dışarıdan gelen konuklarımız için kendimi tanıtmak istiyorum. Ben doktora öğretim üyesi Özge Özel. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı'nda görev yapıyorum. Bu dönem yürüttüğümüz farklı ülkelerde erken çocukluk eğitimi dersimiz için işlediğimiz ülkelerden konuklar davet ediyoruz. Böylelikle uzaktan eğitimin yararlarından maksimum faydayı sağlamaya çalışıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Deeksha. Deeksha Hindistan'da okul öncesi eğitim anabilim dalında yine lisansını ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra şu anda Amerika'da University of South Florida'da doktorasını yapıyor. Bugün burada Hindistan'da erken çocukluk eğitimi sistemiyle ilgili bizi bilgilendirecek. Öncelikle ona teşekkür ederim. Gerçekten hem zamanı için hem de sunuma ayırdığı o çaba için. Öncelikle size sunumla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sunumda hem moderatörlüğü hem de çevirmenliği ben yapıyor olacağım. Konuğumuz öncelikle İngilizce olarak sunumunu yapacak. Ben dediğim gibi aralarda yine Türkçelerine çeviriyor olacağım. Ve sunumun sonunda yine sizlere sorularınız için zaman tanıyor olacağım ve soru cevap kısmını yapıyor olacağız yine bir öncekinde olduğu gibi. Süreçte akışın bozulmaması adına mikrofonlarımızı kapalı tutarsak en azından yankılama gibi sorunlar yaşamamış oluruz. Onun haricinde başlamadan önce sormak istediğiniz bir soru varsa alabilirim. Eğer yoksa da yine İngilizce bir şekilde devam edeceğim Deeksha'yı tanıtmaya. Sanıyorum yok. Devam edeceğim mi? Hoş geldin. İletirim Semra'cığım, onu da teşekkürler. Bu arada da hepiniz de yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar. Çok güzel bir yıl diliyorum ben de. Çok sağlıklı bir yıl diliyorum hepimiz için. So, Deeksha, I'm going to start. Good evening, everyone. I would like to start introducing myself first, and I will continue with my guest. My name is Özge Özel. I'm an assistant professor at University of Mehmet Akif Ersoy University. And this semester, I've been teaching a class called Early Childhood Education in different countries. This week, we have a guest from India. Her name is Deeksha Aradhya. She got her bachelor's and master's degree in early childhood education in India, and now she is pursuing her Ph.D. at University of South Florida in the United States. I would like to thank her for her time and effort to prepare this presentation. During this presentation, I will be both facilitator and translator. Once she finishes her presentation, I will give time to you ask your question and get your answer from her. And we are ready, Deeksha. If you are ready, then you can go ahead and start your presentation. And thank you so much again for your time and effort. Thank you so much, Özge, and thank you so much for everybody to be present here on the New Year's Day. I know it's a difficult time and everything, but thank you so much for giving me this opportunity. I think you need to. I think you need to enable sharing because it's saying it's disabled. I'm not able to share. Now you should. Yeah, I am. Yeah, so good evening to everybody, and thank you once again to be present here. My name is Deeksha Aradhya, and like Ose said, that I completed my bachelor's and master's in early childhood education in India. I passed out in 2011, and I've been working since then in various sectors in early childhood, in non-profit organizations, in private sectors. And after 5 years, I thought I should pursue my education in the US, and I came here to do my PhD. So I came here in 2018, and so I'll be soon taking my qualifying exams. So that's a small intro about me. Before you start, I will explain whatever you say. Arkadaşlar, Deeksha da kendisini tanıttı. Lisansını ve yüksek lisansını Hindistan'da tamamladıktan sonra 5 yıl boyunca farklı organizasyonlarda görev yapmış okul öncesi eğitim anabilim dalında. Sonrasında da 2018 yılında artık bir üst seviyeye çıkıp doktorasına devam etmek istemiş. Bu nedenle de Amerika'ya doktorası için geçmiş ve şu anda da doktorasını yapıyor. Bu yazda yeterlilik sınavına hazırlandığını söyledi kendisi. Thank you. Thank you so much, Jose. So I'll just get started. So this is our India flag. So I thought I'll just start off with the Indian flag, and I'm sure you're familiar with this. Öncelikle arkadaşlar bayrağından başlamak istediğini söyledi. Zaten bayrağında siz de az çok filmlerden ya da diğer mecralardan tanıdık olacağınızı söyledi.
So this is India and the world map. So we have our neighboring countries as China, we have Pakistan, Afghanistan, and we are situated over here in the world map. So I just wanted to give a clarity of where exactly India is located in the world map. Okay. Öncelikle arkadaşlar India'nın nerede olduğu ile ilgili bilgi vermek istediğini söyledi. Sizin de şu anda dünya haritasında gördüğünüz gibi Çinli ve Pakistan'la komşu bir ülke. Sunuma başlamadan önce nerede olduğunu, önemli olduğunu vurguladı kendisi. Yeah, so we're not very far from Turkey. So the culture and religion. So India is very rich in its culture, and I think it's our pride that, and one of our pride to say that India is very rich in culture and its tradition. And India has around 28 states with different culture, and it is the second most populated country in the world. The Indian culture often labels it as an amalgamation of various cultures, spans across the Indian subcontinent, and has been influenced and shaped by a history that is several thousand years old. Hindistan arkadaşlar çok zengin bir kültür olduğundan bahsetti Deeksha ve farklı kültürlere sahip 28 tane eyaleti olduğunu söyledi. Burası çok önemli çünkü her eyaletin kendisine ait farklı bir kültürü olduğunu vurguladı ve dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olduğunu söyledi ki bunu zaten hepimiz aşinayızdır. Genellikle çeşitli kültürlerin bir karışım olan kültürleri olduğunu, yani kompleks bir kültürleri olduğunu bahsetti ve Hint alt kıtasına yayılan birkaç bin yıllık tarihten etkilendiğini ve bu şekilde oluştuğundan bahsetti. Thank you. So India is home to 1.4 billion people and almost 1/6 of its world population, which belongs to a variety of ethnicities and religion. While 94% of world's Hindus live here, we also have Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jain, and there are many other folk religions. So India is a home to many religions, many cultures, many traditions, and each state has its own culture, has its own tradition, and to be actually specific, has its own language also. Arkadaşlar Hindistan'da çeşitli etnik kökenlere ve dinlere mensup 1.4 milyon insan olduğunu ve bunu da biliyorsunuz dünya nüfusunun neredeyse 6'da biri olduğunu söyledi. Ve dünyadaki Hinduların %94'ünün Hindistan'da yaşadığını ve aynı zamanda Müslümanlara, Hristiyanlara, Şiilere, Budistlere ve Jainlere de ev sahipliği yaptığını söyledi. Ve bunların yanı sıra yine farklı halk dinlerinden de önemli miktarda nüfus barındırdığını söyledi. Yine az önce belirttiği gibi 28 farklı eyaletin her birinin kendisine ait kültürlerinin, kendisine ait geleneklerinin olduğunu ve bu yüzden de çok zengin bir kültüre sahip olduğundan bahsetti. Thank you. So the picture that you see is basically of the different regions that are there in India and what are the how the region is. So we have a north region, south, east, and a west region. So how it's divided. So you can see that in the picture. Arkadaşlar şu anda ekranda Hindistan'ın haritasını görüyoruz ve orada da kültürlerin ve dinlerin nasıl yayınlandığını kısaca kendiniz renklerinden de görebilirsiniz diyor. Thank you. So languages. So we have around 22 major languages in India, which is written around 13 different scripts and over 720 dialects. The official Indian languages are Hindi, which is approximately around 420 million speakers, and English. So English is also one of our languages that we speak in India, and which is widely spoken. So the major language or... Yeah, you can go ahead. I'm so sorry. Go ahead. I'm sorry. Is it official language like English and Hindi? No, English is not an official language, but we do use it as, it's not a native language. We use it for the formal languages, like in schools and when we in workplace. So we use it like a formal language, but it's not like a native language. So native languages is Hindi, and there are other 22 major other languages that we have. Arkadaşlar burası çok önemli. Yine biliyorsunuz dil de kültürün en önemli parçalarından biri ve Hindistan'da 720'den fazla lehçe olduğunu, 13 farklı alfabeyle yazılmış ki bu da eminim hepiniz için tahmin edilebilse kadar zor olsa gerek. 13 farklı alfabeyle yazılmış 22 tane ana dilin olduğunu söyledi. Resmi Hint dilleri Hintçeymiş ve yaklaşık 420 milyon tane Hintçe konuşan insan yaşıyormuş burada. Ve aynı zamanda İngilizce çok fazla yaygın olarak konuşuyor.
konuşulduğunu söyledi. Özellikle işte okullarda ya da resmi dairelerde. Ben de o yüzden dedim ki hani resmi dilinizde İngilizce var mı? Hem Hindi hem de İngilizce, Hintçe ve İngilizce. O dedi ki hayır, resmi dilimiz olarak geçmiyor İngilizce, fakat Hintçe ile birlikte çok fazla yaygın, dediğim gibi okullarda ve resmi kurumlarda konuşulduğunu söyledi. Yeah. Thank you. So our country is a democratic country, and the people vote for its leader. So we have like what is called a constitution, and under the constitution we have around 22 languages, which is again these languages are based on mostly the state that we come from: Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, Bodu, Santli, Mithili, and Dogri. Sanskrit is what you call as the root language from which all the other languages have been originated. So these are again, these depend on the state. So I come from Karnataka, so we speak Kannada. So if a person is from Gujarat, they speak Gujarati. So you don't have to, if it's difficult for you to pronounce the name of the languages, you can just tell them 22 languages. So Okay, thank you. Arkadaşlar az önce bahsettiğimiz gibi 22 tane farklı dili olduğunu söyledi. Tabii ki benim de bunları okumam biraz zor olacağı için şu an ekranda görüyorsunuz zaten Deeksha da söyledi isimlerini. Ve dedi ki bu biraz hani hangi dili konuştuğunuz, sizin hangi eyalete bağlı olduğunuzla da alakalı. Yani 28 farklı eyaletten hani bir eyalet bir dili konuşurken diğer eyalet başka bir dili konuşuyor olabilir. Ama baktığınızda kökenlerin çoğunun Sanskrit olan dilden geldiğini söyledi. Yeah, thank you. So before I go into the early childhood section India, what I want to highlight locally found materials, lot of locally found teaching aids and toys that are used in the early childhood centers, and I think this is what I'm so sorry. I think there is a problem with your internet connection. Could you please repeat it again? Can you hear me now, Ose? Yeah, now I can hear you, but there was an internet connection problem and I couldn't hear you. Yeah, I'll repeat that. So what I'm saying is, what I want to highlight here is the culture, and each state that India has, the 22 states, is very different from the other states, whether it's the food, whether it's the dressing that they wear, whether the toys that are there, whether the language that they speak. So each state is like, I should say, is like its own country, because it has its own language, it has its own dressing wear, attires, their food is different. So I think that is what makes India so diverse and so culturally rich. Okay. Arkadaşlar Deeksha her o eyaletin, yani o 28 eyaletin hepsinin ayrı ayrı farklı kültürlerinin, farklı yemek lezzetlerinin, farklı kıyafetlerinin, farklı geleneklerinin olduğunu söyledi ve dillerin de az önce bahsettiği gibi farklı farklı dilleri konuşulduğunu söyledi. Ve bunu okul öncesi eğitime geçmeden önce özellikle vurguladığını söyledi. Çünkü diyor ki her eyalet aslında farklı bir ülke olarak ele alınabilir. O yüzden de bu Hindistan'ı çok kültürlü ve çok zengin bir kültüre sahip yapan en büyük özelliği. O her eyaletin kendine özgü bir kültürünün ve dilinin olması. Thank you. I think my screen is okay. Sorry, I'm so sorry. My screen was frozen. I'm sorry, my screen was frozen. That's fine, no worry. Yeah. Yeah. So going to early childhood education in India. Early childhood care and education programs in India offer health and nutritional services to improve the physical conditions of young children and promote their development. Arkadaşlar şimdi okul öncesi eğitime geçtik Hindistan'daki. İlk olarak şunu söylüyor, Hindistan'daki okul öncesi eğitim programları küçük çocukların fiziksel koşullarını iyileştirmek ve gelişimlerini desteklemek için hem sağlık hem de beslenme hizmetleri sunduğunu söyledi. Secondly, it is believed that early childhood care and education will promote the intellectual and social development of young children
thus contributing to reducing the number of children dropping out at the stage of early childhood and improving the quality of early childhood education programs. İkinci olarak da okul öncesi eğitim programların küçük çocukların hem entelektüel hem de sosyal gelişimlerini desteklediğine ve böylece de erken eğitim aşamasında okulu bırakan çocukların sayısının azaltılmasına ve erken eğitim programlarının kalitesini arttırmasına katkıda bulunacağına inanmaktaymış. Thirdly, it is expected that setting up early childhood care education centers for infants and toddlers will support not only the participation of women in the workforce, but also the participation of education of poor children, especially girls who babysit their young siblings. Son olarak da arkadaşlar bebeklerin ve küçük çocukların okul öncesi eğitim merkezlerinde olmasının en büyük sebebi de sadece kadınların iş gücüne katılımı değil, aynı zamanda maalesef kendi küçük kardeşlerine bakıcılık yapan maddi durumları kötü, yoksul çocukların, özellikle de kızların, bunun altını çizdi, eğitimde katkıda bulunması ve desteklenmesiymiş. So there are three different types of early childhood systems that you can find in India. One is the governmental organizations. Üç farklı okul öncesi eğitim kurum türü bulunmaktaymış arkadaşlar Hindistan'da. Bunlardan ilki devlet kuruluşları. The Ministry of Women and Child Development, which is called the MCWCD, plays a very central role in early childhood care and education activities in India. It's been established in 1975 and has been providing free of charge, no cost, they don't take money, integrated child development services. It is called ICDS in the areas of health, nutrition, education to children in the rural areas, minority group in the slum, and underdeveloped or underprivileged areas throughout. Arkadaşlar devlet kuruluşlarında en önemli rolü Kadın ve Çocuk Gelişimi Bakanlığı oynuyormuş. Ki bu beni şaşırttı açıkçası, böyle ayrıca bir bakanlık olması. Hindistan'daki okul öncesi eğitim faaliyetlerinde merkez bu bakanlıkmış. Ve bakanlık 1975'ten beri kırsal bölgelerdeki azınlık gruplarını, gecekondu mahallelerindeki ve az gelişmiş bölgelerdeki çocuklara sağlık, beslenme ve eğitim alanlarında ücretsiz bir bütünleşik hizmet sunmaktaymış. Early childhood centers are called Anganwadis. Anganwadi in Hindi, which actually means a courtyard shelter. So that's how it was originated. Anganwadi centers also provide education on childcare and nutrition for infants and toddlers for more than 18.4 million women who are pregnant or breastfeeding mothers, in order to prevent detrimental effects of these mothers' poor health and literacy on the development of their babies. Arkadaşlar okul öncesi eğitim merkezlerine Anganwadi dedikleri Hintçe kökenli ve avlu barınağı anlamına gelen bir kelime vermişler ve bu merkezlerde hem küçük çocukların hem yine okul öncesi eğitim gruplarının hem de 18.4 milyona varan hamile ve emziren annelere eğitim vermeler, yani beslenme olarak takviyeler yapmalar ve de onların bebekleri gelişimi üzerinde olumsuz etki doğurabilecek her şey için eğitimler verdiklerini söyledi. The ICDS, which is the Integrated Child Development Services, are provided at Anganwadi Center. Bu merkezlerde sağlanan arkadaşlar yani çocuk gelişim hizmetleri sağlıksız ve yetersiz beslenmeden muzdarip olan bebeklerin gelişimini kapsamlı bir şekilde desteklediğini söyledi. Deeksha, I think we have an internet problem. Sanıyorum internetle ilgili bir problemimiz var.
Özgeciğim, konuğumuzun problemi giderilinceye kadar şeyin sonuna kalamayabilirim. Bir başka program da var yine planlanmış. Şeyi çok merak ettim. Bu kadar farklı alfabeleri varken açıkçası çocuklar okuma yazmayı ne kadar sürede öğreniyor? Sonuçta bir hani eğer süreç içerisinde bittiğinde sorabilirsen o konuda merak ediyorum. Tabii ki. Yani çünkü bir sürü eyalette bir sürü farklı program uygulanıyor, farklı diller konuşuluyor, yerel diller konuşuluyor. Bir sürü farklı alfabe var. Cidden çok merak ettim. Biraz da ilk okumayla ilgilenen birisi olarak dikkatimi çekti. Acaba ne kadar zamanda okuma yazmayı öğretiyorlar? Malum bizim ülkemizde var, hemen hızlıca okuma yazmayı öğretmek önemli bir yarış ya. Evet. Onlarda nasıl bir durum var merak ediyorum. Tamam, Umarım, hemen soralım hocam. Bağlanır bağlanmaz. Problem olduysa. Evet, evet. Şeyin sonunda ben sonuna kalamasam bile sonra kayıttan izlerim. Hani onu merak ediyorum. İnşallah bağlanabilir konuğumuz. Sorununu giderebilir. Teşekkürler canım. Ben teşekkür ederim hocam katıldığınız için tekrar. Hi, can you hear me? Hello? Yes, I can hear you. No, the internet got disconnected. I'm really sorry about that. That's fine, no worry. I hope it didn't wait for long. I'm so sorry about that. I don't know what happened to my internet. Arkadaşlar özür diledi. İnternet problemi zaten tahmin ettiğiniz gibi. Kusura bakmayın dedi. Yeah, so these are some pictures of the integrated child development services. So this is an Anganwadi. So they get free nutrition for children. So they have they provide them free meals when they come to the school. Arkadaşlar şu an resimde gördüğünüz gibi okula geldikleri zaman ücretsiz yemekle de aynı şekilde desteklediğini söyledi çocukları. For pregnant and lactating women, so pregnant and lactating women who come from underprivileged and in rural backgrounds, they provide them iron-rich food and nutritious food for them and for their breastfeeding women. Yine az önce bahsettiği gibi arkadaşlar bu bakanlığın yürüttüğü okul öncesi eğitim gruplarında yine hamile olan, emziren, maddi durumu kötü olan kadınları da bu şekilde yemek takviyesi yapıldığı söylendi.
Health for children who are born for 0 to 6 years children, they have immunization programs and health checkups, which is again free of cost, and referral services if there are any major health issues. 0-6 yaş arasındaki bütün çocukları arkadaşlar aşılamadan tutun da bütün aklınıza gelebilecek sağlık bakımları ve giderleri konusunda da yine bu bakanlık tarafından karşılandığını söyledi. So the last one that we have is the early childhood care and education, which is for children between 3 to 6 years. And this is the program that is right now running, and it's more successfully running than the other programs because of the research and because of the early childhood care and education system that is right now in progress. Şu anda arkadaşlar okul öncesi eğitim ve bakımı ile ilgili bir program olduğunu söyledi ve 3-6 yaş arasında eğitim verildiği söylendi. So the next one is the non-government organizations. Diğer ikincisi de arkadaşlar sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu programlar. Yeah. So in India, the non-government organizations are called NGOs. They are established and run by individuals, religious organizations, and private companies. These NGOs provide early childhood care programs as a part of their social contribution activities for protecting the socially vulnerable. Arkadaşlar Hindistan'da bir diğer okul öncesi eğitim veren kurumlar da sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan programlar. Bunlar bireyler, dini kuruluşlar ve özel şirketler tarafından kurulup yönetilen kuruluşlar. Ve sosyal açıdan savunmasız olan çocukları eğitmeye yönelik programlar sunuyormuş. Some NGOs perform a complementary role to the government by providing early childhood programs in areas where government cannot work, while other NGOs are working in the spirit of entrepreneurship to improve the quality of early childhood care and education provided by the government. Yine arkadaşlar burada bahsettiği gibi sivil toplum kuruluşları hükümetin yapamadığı alanlarda okul öncesi eğitim programları sunarak hükümete yardımcı bir rol üstlendiğini söyledi. Ve diğer kurumların da hükümet tarafından okul öncesi eğitim kalitesini arttırmak için çabaladıklarını, bu anlamda girişimcilik ruhu içinde olduklarından bahsetti. Pratham is one of the NGOs that serves as a professional early childhood care and organization by providing elementary school preparatory education for 90,000 children across 12 states in India, while conducting early childhood care and research and surveys and providing training for the Anganwadi teachers. Bu sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi olan Pratham, Hindistan'da 12 tane eyalette 90.000 Türk çocuğa ilkokul hazırlık eğitimi verdiğini söyledi ve okul öncesi eğitim programlarının araştırmaları ve anketleri de bunların öğretmenlerine eğitim verdiğini ve profesyonel bir okul öncesi eğitim kuruluşu olarak hizmet verdiğini bahsetti. So the private sector. Some of these organizations are private schools that provide early childhood care and education programs to the upper secondary education targeting children from elite and middle class families, or provide only early childhood care for children of poor families or low fee school through the elementary education. Arkadaşlar son olarak da özel sektörlerin oluşturduğu kuruluşlar varmış ve bu kuruluşlardan bazıları seçkin ve orta sınıf ailelerden gelen çocukları hedefleyen orta öğretim üst kademesine kadar ya da yoksul ailelerin çocukları için sadece okul öncesi eğitim programlarını oluşturan ve ilköğretime kadar düşük ücretli eğitim sağlayan özel okullarmış. Euro Kids ve Kidse adında 2 tane programdan bahsetti ve ikisinin de deniz aşırı yani diğer ülkelerde de olan hizmetlerinden bahsetti. Yeah, thank you. So Eurokids and Kidsia are some of the chain franchisees, and I think they even spread across Southeast Asia. Yeah. Ose, before I go into the typical day, I just want them to ask if there are any questions regarding what we've just covered. Okay. Or is there something in the chat which they asked and I didn't understand? Okay. Bir sonraki yani okul öncesi eğitim kuruluşlarındaki o tipik günler değil, günlük planları, programları ve aktivitelere geçmeden önce buraya kadar olan kısımla ilgili herhangi bir sorunuz var mı? Onu sormak istedi.
Actually, one of my professor has a question. Yeah. She was wondering, like, you have 28 languages, so 22. yeah. So, like, what about how children like learn to read and write? Okay, yeah, so it's a good question. So again, what happens is because we stay, each of this, we stay in different states. So in different states, they have different regional languages. So which have the state language or the regional language that we call. So each state, so if the child is, let's say, from Maharashtra and they speak Marathi there, the teachers teach them Marathi. So that's how they learn. So they don't have to learn all the languages. They just learn the language that they are from that state. So that is the thing. And say some children who are migrants. So let's say the children from one state who travel to another state, they learn it at home, which is their mother language. And they also learn it at school. So they have like bilingual they are, or they have more than one language or 3 languages that they learn. But they don't have to learn all the 22 languages. Depending on the state that they stay, they learn the language. Mm-hmm. So they only speak the language the states speak? Yes, yes, Perfect. yes. Arkadaşlar az önce Perihan hocamızın aktardığı soruyu sordum. Biliyorsunuz Perihan hocamız demişti ki yani farklı 22 tane dil olduğunu düşünürsek çocuklar ne zaman okumayı yazmayı öğreniyor ya da nasıl öğreniyor şeklinde. Şöyle söyledi. Her eyaletin konuştuğu bir dil olduğu için az önce bahsettiği gibi 22 dil 28 eyalet var. Ve her eyaletin konuştuğu yaygın bir dil var. Dedi ki sadece oradaki dili öğreniyorlar. O yüzden çok fazla zorlanma olmuyor. Bazen az önce bir arkadaşımız da sormuştu hani böyle göç olunca ne oluyor diye. O zaman dedi evde kendi dilini konuşuyor, okulda da o eyalette hangi dil konuşuluyorsa onu konuşuyor. Bu yüzden de 2 dilli çocuklar yetişiyor. Ama çok zorlanmıyorlar dedi. Thank you. I think somebody's asked something in the chat. So if you could just translate that. Okay. Özgülcüm birazdan okul öncesi eğitimdeki bu bahsettiğimiz eğitimleri, programları, planları anlatacak. Oraya kadar geçmeden önce burasıyla ilgili bir sorunuz var mı diye sormak istedi. Başka var mı? Atladığım bir soru. Başka bir sorunuz var mı arkadaşlar? Rica ederim. Yes, Deeksha, we are ready. Okay, so what was that question that they asked in the chat? Somebody had asked. I just saw they didn't have a question. She's asking about the activities in early childhood education, and I'll be going. She's gonna explain. Yeah. Okay, thank you. Okay, I have one more question, Deeksha. Yeah. What about the population of the classroom? Okay. How many students do you have in a classroom? Yeah, that's a good question. So again, it depends upon the different sectors. So for example, if it's in an Anganwadi, the Anganwadis have a large population. So somewhere between 25 to 40 children they can accommodate with 2 teachers. So there'll be a main teacher and an assistant teacher who's also like is like a helper. It makes sense. Arkadaşlar bir arkadaşımız sınıfların çok kalabalık olduğunu, hocam sınıfta kaç kişi var, çok kalabalık görünüyorlardı diye sordu. Deeksha diyor ki bu aslında bağlı olduğu organizasyona bağlı. Mesela az önce ilk bahsettiğimiz devlete bağlı olan organizasyonlarda sınıflar evet biraz daha maddi durumu kötü olan popülasyondan geldiği için daha kalabalık oluyor. 25 ila 30 öğrenci oluyor. Sınıfta 2 tane öğretmen oluyor. Anladığım gibi biri bizimki gibi hani biri sınıf öğretmeni, biri de asistan öğretmen olarak sanıyorum yardımcı öğretmen ya da yardımcı ablalardan oluşuyor. Yeah. And so if it is like a private sector, like let's say these Eurokids and Kidsy and the other schools where the children are like upper middle class children that they go to, they have like a strict teacher-child ratio. So they have like around 12 children, they have like 1 teacher. So it depends. So again, for private and public, there is a lot of variation. Okay, perfect. Bir diğer grupta arkadaşlar işte maddi durumu biraz daha iyi olan ve özel okullara giden çocuklardan bahsetti. Orada da sayılar değişmekle birlikte genelde 10-12 çocuğa bir öğretmen düştüğünden bahsetti. Yani biraz daha maddi durumla alakalı bir şey olduğundan bahsetti. I think they have one more question. Öğrenme merkezlerinden birazdan bahsedecekler Semracığım. Eğitim programları kendilerine özgü mü hocam yoksa diğer ülkelerin programlarından mı faydalanıyorlar? Buna da birazdan bahsedecek. Bu okul öncesi eğitim içerikleriyle ve aktiviteleriyle ilgili şimdi anlatmaya başlayacak arkadaşlar. Buraya kadar olan kısımlarla yani ülkenin genel olarak dilleriyle ilgili veya okul öncesi eğitim programlarının kuruluşlarıyla ilgili herhangi bir sorunuz var mı?
okul öncesi eğitim aktivitelerine ve planlarına geçmeden önce. Ben teşekkür ederim. Okay, Deeksha, we are ready. Yeah, great. Thank you. So I just have a video that I want to share. So do you want me to share it in my screen, or can I post the link, which one is easier, Rosie? I think it's easy to share your screen. It's going to be better. Okay, it's going to be better. Okay. Deeksha, are you planning to talk about the teachers' education? Like, yeah, I'll be talking about that in just a few. Yeah. Okay. Fatma Hocam bahsedecekmiş ondan da. Okay. Are you able to hear me? Are you able to hear the audio and see it? Just let me know. Okay. Can you hear the audio also, say? Just a little bit. Yeah? No, just a little bit. Can you please like go up? Okay. Here. How do you want me to share the audio? I don't know how to share the audio also. I can hear, but it's barely. So maybe you wanna just volume up. Yeah, I've put the maximum volume on my screen. So that's fine. I think we can just see. See it? Okay. Yeah. Yeah. Probably we don't understand. Yeah. Arkadaşlar sesle ilgili bir problem olduğunu söyledi. Tam gelmiyor diye. İzleyebiliriz. Zaten böyle de herhalde anlaşılabilir olacağını düşünüyorum. Burası devlete bağlı olan kuruluşlar arkadaşlar. So I just want to pause over here and answer that question one of your students asked about the teacher training and what happens to them. Evet. Arkadaşlar videoyu burada durdurup artık okul öncesi öğretmenleriyle ilgili soruları cevaplamak istediğini söyledi.
What video I'm showing was the Indian Early Childhood Education Impact Study. So what actually happened is in 1975, when the ICDS was established, was mainly because there were a lot of students who are dropping out from the primary school. There were a lot of children the parents were working, the mothers were working because they had to take care of the family, and there were no place for them to go to. So that is why it started as a, more like a babysitting. That's how it started, and more like a nutrition service. Hı hı. Arkadaşlar öncesinde sanıyorum biraz daha Türkiye ile aynı paralel gidiyor bu süreç. Okul öncesi eğitim kurumları genelde işte aileler çok çalıştığı için anneler babalar çocukları bıraktıkları işte günlük bakımlarının karşıladıklarını, ihtiyaçlarını karşıladıklarını, işte beslenmelerinin karşılandıkları kurumlar olarak görüldüğünden bahsetti. But as and when they realized that there's actually a lot of impact with early childhood education. So children between 3 to 6 years, when they started attending these Anganwadi centers or early childhood centers, they've been playing. So you saw some pictures of them playing with blocks. They've been playing with toys. They've been listening to stories that are read to them, which is again, culturally, traditionally stories that are read to them. And they saw that there was a longitudinal study that was happening, and there was a very much impact, and there were the less number of dropouts in primary school, and there were more children who were cognitively impacted, socially impacted positively with the program. Mm-hmm. Arkadaşlar 3-6 yaş gruplarının yine bu az önce bahsettiği devlet organizasyonlarının oluştuğu okullara gittiğini söyledi. Ve bunun sadece hani beslenmeden oluşmadığını, orada onların bloklarla oynadığını, işte puzzle'lar yaptığını, hikayeler dinlediğini, özellikle yine kültürel olmasının altını çizdi. Ve bunların sadece günlük bakımdan değil, aynı zamanda hem sosyal anlamda hem de duygusal anlamda geliştiklerinden bahsetti. So in public early childhood centers, the teachers have just done their high school and a little, not even their undergraduation, and but they have been extensively trained. So these teachers are not, they are from the same local area that they've been recruited. So let's say in a state, in the one particular area or region, the teachers are from the same area. So they know the parents, they know the community, they know the children, but they have been trained. So the non-profit organization trains these teachers, and they give them, like, there's a certification that they do, and that's how they become these Anganwadi teachers in public schools, in public early childhood schools. They don't have a bachelor's degree? No, they don't have a bachelor's. In the public schools, they don't have a bachelor's degree. So, but in the private preschools, they do have, and I think now they've made it a compulsion that they have to have a bachelor's in education, but not in the public schools. Okey. Arkadaşlar buraya çok şaşırdım. Eminim siz de çok şaşıracaksınız. Şöyle ki devlet organizasyonlarının kuruluşlarında, bu ilk etapta bahsettiğimiz devlet okullarındaki kuruluşlarda öğretmenlerin üniversiteye gitmediklerini, üniversite diplomalarının olmadıklarını, sadece o bölgeye, o yöreye orada yetişmiş, onların kültürlerine aşina ve oradaki halkın geleneklerini, göreneklerini bilen ve sadece yine bu kuruluşlar tarafından kısa bir eğitim ve sertifika verilen öğretmenlerden oluştuğunu söyledi. Yani üniversite eğitimleri almıyorlarmış devlet okullarında. Özel okullarda ise durum farklıymış. What about the private school? So do they have a bachelor's degree? I'm sorry, what did you say? The private preschools you asked me? Mm-hmm. They have to have their bachelor's degree, which is they've made it mandatory in the past 2 years. But even before that, the private preschools the teachers did not have to have it. But now, because there've been a lot of, I think there's a lot of revolutionized the early childhood system in India, and a lot of policies which are coming up and about how teachers are going to be recruited. So in private preschools, yes, they have to have a basic bachelor's degree, and even though they have a bachelor's degree, they undergo a very extensive training, which is again given by the non-profit organizations, and there are like, let's say, the head of the preschools, or the franchisee of the preschool, so they recruit people like I was one of the trainees, so people who've completed their masters and they know something about early childhood, so these people train these teachers.
Hı hı. Arkadaşlar özel okullarda durum tamamen farklı olduğunu söyledi. Özel okullarda öncelikle öğretmenlerin mutlaka ve mutlaka üniversite diplomalarının almasının zorunlu olduğunu söyledi. Ve sadece bu kadar da değil, yine üniversite diplomasını aldıktan sonra az önce bahsettiğimiz o kuruluşlar tarafından yine o eğitimi almakla yükümlü olduğunu ve o sertifikayı almakla yükümlü olduğundan bahsetti. Tabii onların kuruluşların bu eğitimleri verenler okul müdürlerinin de olabileceğini söyledi ama biraz daha bu durumda ilgili gelişmeler, değişmeler yaşandığını söyledi. Yani şu anda gelişmekte olduğunu ve değişmekte olduğunu söyledi bu sürecin. Fakat şu an için evet, devlet okullarındaki öğretmenler lise mezunu ve sadece kısa bir eğitim alıyorlar. O şekilde öğretmen oluyorlar. Fakat özel okullardaki, okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenler hem üniversite mezunu hem de üzerine yine aynı şekilde eğitim alıyorlar. Thank you. So let me just. I have a question. Yeah. Please ask. Do they learn English in early childhood classrooms? So that's a good question. So again, it depends. What happens is the teachers basically know the alphabets in English, so the A, B, C, D. So if you see this picture, you can see that there are some flashcards on the board which they say. So they do learn the alphabets, but they don't speak much in English. So they maybe learn few rhymes, like the basic rhymes that you know in English, like twinkle, twinkle, little star, like these kind of rhymes. And they say A is for apple, B is for ball. But how we learn in the US, that much extensively, they don't learn English, but they learn the regional language, whether it's Hindi, Kannada, Telugu, Tamil, so they learn that. But English is taught, the alphabets are taught. Again, the numbers are taught in English, like 1, 2, 3, they're taught in English. Rhymes are taught in English, but it's not very much like, all your instructions, the teachers don't give instructions in English. The teachers give instructions in the regional language, but just like, the basic things about alphabets and numbers. Okay, thank you. Arkadaşlar o az önce alfabeyi görünce şunu merak ettim. Az önce kendisi de bahsetmişti katılımcımız. Hindistan'da çokça İngilizceden konuşulduğunu. Ben dedim ki acaba İngilizce eğitimleri yine okul öncesi eğitime mi dayanıyor diye. O da şunu söyledi. Hayır, İngilizceyi tamamen eğitim olarak vermiyoruz okul öncesi eğitim kurumlarında. Fakat sizin de şu anda ekranda arkada görebileceğiniz gibi alfabe, yani ABC dediği işte Latin alfabeleri, İngilizcelerin kullandığı alfabeyi öğrendiklerini, yine ritmik saymaları işte 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde öğrettiklerini söyledi. Bunun biraz da öğretmene bağlı olduğunu, eğer öğretmen hani biraz daha donanımlıysa bu konuda onu öğrettiklerini, ama diğer günlük yönlendirmelerin, konuşmaların İngilizce olmadığını, bunların yine yerel dille yapıldığını söyledi. Ama yine söylediğim gibi sadece alfabe, numaralar gibi basit düzeyde bir İngilizce öğreniyorlarmış. So now, what is a typical day in the early childhood classroom? I'll just go about that in a little bit. So initially, when they started off the early childhood system in India, what they did was like a formal learning where the teacher was, it was more teacher directed and the children would be more writing and rote learning. But then I think because of the Western influence, whether the Montessori method, the kindergarten method, they started implementing theme-based activities. So each month there's a particular theme. So let's say in the month of January, they have a theme called animals, where they talk about domestic, they talk about carnivores, they talk about all the other animals. And based on that, the whole play area or the school is set up, or the classroom is set up. Arkadaşlar şöyle, önceden sınıfların daha çok bireysel, bizimki gibi işte öğretmen anlatıp işte öğrencilerin dinlediği bireysel bir öğretme sistemlerinin olduğunu söyledi. Fakat Montessori gibi eğitim sistemlerinin artık daha fazla öncelik tanıdıklarını ve bu konuda kendilerini geliştirdiklerini, özellikle grup etkinliklerine daha çok önem verdiklerinden bahsetti. Örneğinde de her ayda da bir hayvanın etkinlikleri içerisine aldığını ve o hayvanla ilgili de sınıf düzenlemeleri yaptıklarını söyledi. Yeah. So when they enter this class, they have a free play corner. I will go in detail in my next slides about what they do in the free play corner. Then they have an outdoor play area. They play outdoor. Then they have a storytelling session.
They have an age-appropriate, play-based individual and group activities. They have free and guided conversations, routine activities, attendance, and meal time. So again, the meal that they've given us are free of cost, which I showed you. And they have rhymes and action songs. Arkadaşlar sizin de ekranda gördüğünüz gibi farklı etkinlikler olduğunu söyledi okul öncesi eğitimden. Bunların işte serbest zaman ve oyun etkinlikleri olduğunu söyledi. Dışarıda çok fazla oyun oynadıklarından bahsetti. Hikaye anlatımı bölümleri olduğunu, ki bunları zaten birazdan açıklayacak kendisi. Yine yaşlarına uygun oyunlar, bireysel ve grup aktivitelerinin kurulduklarını ve oynandıklarını söyledi. Kendilerine serbest ve aynı zamanda planlanmış konuşmalar, iletişim kurdukları süreçlerden bahsetti. Yine günlük rutin aktivitelerden ve katılımlardan, yemek saatlerinden olduğunu bahsetti. Ve son olarak da ritim ve şarkılarla ilgili bir bölüm olduğundan bahsetti. So we have what is called the right to education, which is an act which they have found, and all children, irrespective of caste, creed, race, religion, ethnicity, all of them have the right to free education and compulsory education. So they have to. So basically this right was set up because there was a lot of child labor. Now, though it's considerably reduced in India, there was a lot of child labor which was in India, and to reduce that and to promote education and how important it is, there was this act called Right to Free and Compulsory Education, which was established. Arkadaşlar eğitimdeki en önemli amaçlarının dili, dini, ırkı ya da sosyal seviyesi hiç fark etmeksizin bütün çocukların mutlaka ve mutlaka ücretsiz ve alması gereken zorunlu eğitimi alma hakkı olduğunu söyledi. Ve bunun gerçekten onların eğitim sistemleri için çok önemli bir unsur olduğunu söyledi. Çünkü bunu zaten biz de söylüyoruz. Eğitim herkesin hakkıdır ve herkes kendi o alması gereken zorunlu eğitimi ücretsiz bir şekilde almalıdır dedi. So this was the main thing. So from the preschool, so if you see in this picture, so they're going from the preschool to the primary school. Primary school is the elementary school. So the readiness component and the continuum, it was very important. So the preschool or the Anganwadi was usually made to bridge that gap, so that when they come to the elementary school, there are not many dropouts. They're ready to read, they're ready to write, they're ready to speak, you know, to be in that level, and it's not too much of a burden for them. So that was one of the key reasons why a preschool or an early childhood system was set up in India. One of the key reasons. Arkadaşlar Hindistan'daki okul öncesinin temel amacının sizin de şu anda ekranda gördüğünüz gibi aslında normal ilköğretime hazırlık olduğundan bahsetti. Çünkü dedi okul öncesi eğitimi almış ve gelmiş çocukların okumaya, yazmaya ve artık iletişim kurmaya, konuşmaya hazır olduklarını söyledi. Ve bu hazır bulunuşluklarında çocukların ilerleyen dönemde, az önce sanıyorum bir arkadaşımız da sormuştu, çocukların eğitimi bırakmasını engellemesinin en büyük avantajlarından biri olduğunu söyledi. Yani okul öncesi eğitim alan çocuklar okul öncesi eğitimi almadan gelen çocuklar oranla çok daha fazla oranla devam ediyormuş. Bu hazır bulunuşluk okul öncesi eğitimin aslında onlar için temel amacıymış. İlköğretim hazırlık aşaması.
So again, the early childhood system in India is very community oriented. So when I say community oriented, I mean that the parents, the teachers, and the children, they all play a very important part, and even the community, from which community they come from. So if it's a rural community, the head of the village or everybody, they have to play a part, because they need to understand how important it is for these young children. And even parents need to have that kind of a knowledge on how can I help my children, even just at home. And though the parents are not literate, how do I help my child? How do I help my child learn? How do I help my child learn? And things like that, working with the things. So it's very community oriented, the early childhood system in India. Hı hı. Arkadaşlar orada toplumda okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu ve bu konuda mutlaka hem oranın yani müdürü, valisi, her kimse hem de ailelerin orada çok büyük önem taşıdığını söyledi. Çünkü gerek okulda gerek de evde bu konuyla ilgili mutlaka destek verilmesi gerektiğini söyledi. Herkesin okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu bilmesi bu konuda hem öğretmenleri hem de süreci, eğitimi desteklemesi gerektiğini söyledi. So are there any questions here before I go into the next thing in the chat? If there's some pressing questions, if you can tell me also, then I can address it. Can you hear me? Yes, I can hear you. Yeah, are there any questions that are there in the chat? Because I see some things, but let me check if they have it. Yeah, sure. Thank you. So what about the curriculum? Okay, yeah. Curriculum, is it like same for all states, or is it different for each state? Okay, so curriculum is, we use a theme-based curriculum, like I said. So we have, it's a blend of the Montessori method and the kindergarten method, and it's play-based curriculum that we use. When I say Montessori, we use Montessori toys, which is the flashcards, which is the wooden toys, but it's more a theme-based. So let's say the theme of the month is colors or festival. So depending on that, the classroom is set up. They learn their alphabets, the rhymes, the stories, the games that they play is related to the color theme that they learn. And the curriculum is mostly the same throughout, but again, they adapt it to suit each state. For example, if I'm living in a certain state and we have a certain festival or we have a certain holiday that we celebrate, so it's mostly adapted to suit that local thing. So though it is a theme-based curriculum, we adapt it according to the state. You understand what I'm saying? Yes, I got you. Arkadaşlar, eğitim müfredatı ile ilgili bir soru vardı. Onu sordum. Hangi müfredatı, hangi planı izliyorsunuz şeklinde. Şunu söyledi. Genel olarak aslında çok değişmiyor müfredat. Tek bir müfredat var dedi. Fakat içinde bulunan state, yani state'den state'e fark etmiyormuş. Ama her state kendi kültürlerine göre, kendi bayramlarına göre, kendi geleneklerine göre onu bir şekilde uyarlıyormuş. Yani aynı programı, aynı müfredatı kendilerine göre uyarladıklarını söyledi. Peki müfredatın içerisinde neler var diye baktığımızda müfredatta biraz daha Montessori eğitiminden feyz aldıkları, işte bu biraz daha flash kartların olduğu, yine bu oyuncakların daha çok olduğu bir sistemleri varmış. Onun yanı sıra az önce bahsettiği konu teması çok önemliymiş onlar için. Her ay bir konu teması seçtiklerini ve o konu üzerinden aslında diğer etkileşimleri onun üzerinden yaptıklarını söyledi. Mesela işte hayvanlarla ilgili bir tema seçildiyse işte geriye kalan işte alfabeyi, sayıları ya da öğrendikleri bütün her şeyi o temanın üzerine bindirdiklerinden bahsetti. So how many hours do they spend at school in education? Yeah, so they come in the morning around 8:30 and they stay till 2:30.
So in the first half of the day till 12:30, they have all the activities that I told you. They have their free play, they have the story time, their rhymes, their guided conversation with the teachers, the outdoor play. They have their lunch around 12:30, 12:45. Then they have a nap. Again, after that, there are some parents who want to leave their children depending, they come back from work late. So it's more like a daycare after that. But the preschool is mostly between, like, let's say 3.5 hours, 3.5 to 4 hours. Yeah. Okay. Arkadaşlar okuldaki eğitim kaç saat diye sormuş bir katılımcımız, onu ilettim. Hani okulda kaç saat eğitim alıyorlar, kaç saat harcıyorlar şeklinde. Dedik ki genelde okullar sabah 8.30'da başlar ve öğleden sonra 2.30'a kadar devam eder. Fakat az önce size bahsettiğimiz işte serbest oyun etkinlikleri, hikaye zamanları, müzik zamanları, onların hepsini 8.30'da 12.30 arasında tamamlarlar. 12.30'dan sonra işte yemek ve yemekten sonra da bir uyku saatleri oluyormuş. Bazı veliler saat 12.30 gibi kendi çocuklarını almayı tercih ediyorlarmış işte çalışma durumlarına göre. Ama genelde sanıyorum ondan sonraki süreç biraz daha serbest zaman olarak geçiyor. Yani baktığımızda kaliteli eğitim diye bakarsak eğer 8.30-12.30 arasında bu etkinliklerin hepsini tamamlıyorlarmış. Are there any other questions that Yes, we have? one of my students is asking, do you see like significant differences between students who graduated from public school and private school? So, yeah, that's a great question. I really see especially a like lot for of the elementary school, like for the preparation, for the readiness, do you see Correct. like significant differences? Yeah, what happens is like in the public schools, the teachers are not very prepared, maybe because they are from high school and the teacher-child ratio is more, and the facilities that they're provided is also less. But wherein the private schools, there are more facilities. The teachers speak mostly in English, and I should say all of them in private school, they speak in English because they encourage them to speak a lot in English. They prepare them for English because I told you, like, English is like the formal language. So there's a lot of spoken English there. There are a lot of activities, and there's a lot of Western influence. The Western education system has a lot of influence in the private sector. So when they go into the elementary school, they are more prepared, they are more ready, they are more skills compared to the public school Anganwadi children, which is like a known fact because of the facilities, because of the socioeconomic status and everything. So yeah. Arkadaşlar bir diğer sorumuzda devlet okullarındaki eğitimle özel okuldaki eğitimin sonuçları arasında değerlendirilen ilkokula hazırlıkta oluşan farklılıklar nelerdir diye sormuş bir arkadaşımız. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir soru. Deeksha da diyor ki evet tabii ki arada farklar var. Bunun en büyük sebebi aslında sizin de tahmin edebileceğiniz gibi öğretmenlerin üniversiteye gitmemiş olması. Haliyle oradaki eğitim özel okullara göre daha az kapsamlı olduğunu söyledi. Özel okulların en büyük avantajlarının da aslında öğretmenlerinin İngilizce konuştuğu, üniversite mezunu olduğu ve çoğunlukla İngilizce eğitim verdiğini söyledi. Çünkü az önce ilk sunumun başında söylediğimiz gibi İngilizce biraz daha formal bir dil. Yani devlet kurumlarında ve okullarında konuşulan bir dil olduğu için ve özel okullarda eğitim gören, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların halihazırda İngilizce'de daha hazır oldukları için ilköğretime onlar tabii ki daha şanslı ve çok daha hazır başlıyor dedi. Yani okumaya, yazmaya ve birçok şeye diğer okullara nazaran çok daha hazır başlıyorlar. Özellikle İngilizce anlamda dedi. Bir de özel okulların şöyle bir avantajı olduğundan bahsetti. Özel okulların devlet okullara göre batıdaki kültürden daha çok etkilendiğini söyledi. Yani bu az önce bahsettiğimiz Montessori gibi eğitimlerden daha fazla feyz aldıkları, onları daha fazla uyguladıklarını ve haliyle materyallerin daha fazla olduğundan bahsetti. O zaman evet farklılıklar gerçekten çok fazla, özellikle okuma ve yazma boyutunda diyebiliriz. So the reason why these non-profit organizations were born is because to see this disparity, there was a lot of disparity, like I said, in the government sectors. So what they did was they started building the teachers. They gave them training for these teachers in the public sectors. They made them more locally aware of how to use the local material. So it was not something, okay, you find it, okay, they use it somewhere in the
the US and we can adapt it here. No, they found something which was locally made, and how you can make that with indigenous materials or with low cost materials, and how you can even be able to provide the same kind of facilities that they do provide in the private schools. And now I'll just be talking about the toys, and I'll go into that. So these toys is for public school or both public and private school? So the preschool kit is for the public school. So can you see the preschool kit, or what can you see right now? Yes, I can see preschool Yeah. kit. So this preschool education kit is for the public schools. So they give them these kind of materials, and they've given them like guidelines of how to use it, like a basic guidelines. They can modify it however they want to. Government provided this kit with the early Yes. classrooms. Okay, let me explain. Yes. Arkadaşlar sunumun sanıyorum en heyecanlı ve en eğlenceli kısmına geldik. Artık biraz daha pratik kısmına geçiyoruz. Şimdi burada diyor ki yani özel okullarla devlet okulları arasındaki farklardan biraz daha bahsedecek. Şimdi devlet okullarının devlet tarafından bir kit hazırlandığını ve onların bu özel okullar arasındaki farkı kapatmak için biraz daha materyal açısından zenginleştirdiğinden bahsetti. Şimdi bu anlatacağı kiti devlet okullarına, devlet kuruluşundaki okullara dağıtıyor ve onunla birlikte bir de nasıl kullanacağıyla ilgili bir kit dağıttığını söyledi. So this kit basically has play and learning materials which are multi-purpose. They're very open-ended. They don't just foster one thing. They foster many things. They're culturally and environmentally appropriate, durable and sturdy, balanced to equip, and they have different outcomes out of it. Arkadaşlar bu materyallerin çoğunlukla oyna ve öğren materyali olduğunu söyledi. Çok sağlam materyallerden oluştuğunu söyledi. Genellikle az önce bahsettiğim gibi güçlü, sağlam ve oynama odaklı, yani oynayarak öğrenme odaklı. Zaten şu an ekranda da gördüğünüz gibi oluşturulduğunu söyledi. Yeah, so basically they give them building block set, colorful beads and wires, modeling materials, balls of varying size, picture books, picture cards, story books, crayons, measuring cups, everything. So this is the preschool kit that they give them. So these are a few of the materials I've told you. Arkadaşlar sizin de resimlerde gördüğünüz gibi genelde bloklar, flash kartlar, resimli kartlar, toplar, aklınıza gelebilecek puzzle'lar, bu tarz hikaye kitaplarından oluşan bir kit. Şu anda da ekranda zaten listesi var. Çok fazla yapıştırıcılar, altta gördüklerimi söyleyeyim ben size. Yapıştırıcılar, bantlar, yine aynı şekilde farklı mutfak setleri, doktor setleri, sanıyorum bu oyuncaklardan bahsediliyor. Plastik meyve ve sebzeler var burada. Başka ölçme aletleri var, kaplar, farklı ölçme araçları görünüyor. Başka yine az önce bahsettiğimiz gibi evet hikaye kitaplarından bahsetmiştik. Görsel iletişim için chartlar olduğundan bahsediyor. So locally available low cost materials. So the other things that they do is they prepare teachers, like I was telling you before that, Jose, how you can just use things which are already discarded or things that you're going to throw. How can you use it? So here you can see they used bottles, like the soda bottles, to make a science experiment. So what we try to promote in India is rather than spending a lot of money on resources and buying things, just preparing the teachers to be resourceful by themselves and doing things from waste products or doing things from cardboard. So we have like training sessions where all the teachers meet once a month, the public school teachers, and they sit together, they make these teaching aids. So we go there to train them and give them ideas on all this. So that's what we're trying to promote in India. Arkadaşlar ülkenin genel olarak amacının şu olduğunu söyledi. Materyalleri kendilerini vermek yerine, yani materyalleri dışarıdan almak yerine öğretmenleri hali hazırda atık materyalleri nasıl kullanabileceğini öğretmeyi amaçladığını ve bu konuyla ilgili her ay mutlaka öğretmenlere eğitim verdiklerini söyledi. Bu bizim de aslında okul öncesi eğitim kurumlarında kullandığımız şeyler. Nedir bunlar? İşte
kullanılmış kağıtlar, işte kullanılmış şişeler, eski kıyafetler, eski rulolar Semra kesinlikle. Bu tarz şeyler kullanarak aslında kendi materyallerini kendileri üretmesi konusunda öğretmenlere eğitim verdiklerini ve desteklediklerini söyledi. Materyal almaktansa, yani yeni materyal almaktansa kendilerini oluşturması gerektiğine inanıyormuş devlet. Then we have the 4 activity corners, which is the government of India through the Women and Child Welfare Department have started promoting it, and which have there've been a lot of positive impact, which is the pretend play or the imaginative play corner. Again, you can see in the picture, they use things which are locally found. We don't have those, you've seen this in US schools, right? They have these kitchen sets, they have all this, but we just use like plastic tubs, or they just use mud pots. So again, very locally, very indigenous materials that are used for their pretend play, and very related to their culture and to the place that they stay. Hı hı. Arkadaşlar, Çocuk ve Kadın Bakanlığı'nın desteklediği bir proje varmış. 4 farklı köşe varmış. Bizim köşelerin olduğu gibi onlarda da 4 farklı köşe uygulaması varmış. Şu an o yürütülüyormuş, destekleniyormuş. Bunlardan ilkinin bu bir yere yapıyormuş gibi oynanması. Yani nedir bu? İşte pazara gidince onun gibi davranmak. Biraz daha drama içerikli bir oyun olduğunu söyledi. Ve yine resimde gördüğünüz gibi aslında onları yaparken yine dışarıdaki materyallerden değil, hali hazırda ne varsa evlerinde, okullarında kullanılmış, kullanılabilecek ve çok rahat bir şekilde bulunabilecek materyaller kullandıklarından bahsetti. İşte Amerika'dan örnek verdi. Amerika'da örneğin işte mutfak setleri ya da işte diğer çarşı pazarla ilgili setler olduğunu, hazır olduğunu, ama Hindistan'da aksine kendi uygulayabileceklerinin işte evde, okulda kullanılmış materyaller olduğunu ve bulunabilen materyaller kullandığından bahsetti. The next we have the art and craft corner, where they have like they use like red mud to build pottery and things like that, to mold things. So how you use clay, we use red mud and water, and again very locally found. So they make paper pieces, collages. The blocks that you see are again locally made from locally made toys. They're not many store-bought, but again they're locally made and they're given in the rural sectors. Hı hı. Arkadaşlar, ikinci köşenin de sanat ve zanaat köşesi olduğunu söyledi. Yine bu köşede arkadaşlar az önce bahsettiği gibi dışarıdan alınmış materyaller değil, yine aynı şekilde hazırlanmış ve okullara verilmiş, okulların hazırladığı materyaller var. Sizin de ekranda gördüğünüz gibi kağıtlardan ya da bloklardan oluşturulan oyunlarla bu köşeyi de oynadıklarını söyledi. The next one is the picture book corner. So again, and I know somebody had asked, like, what language do they teach? So depending on the state that they have, we have books in all languages. Some of these books are bilingual books where you have English and the regional language. So if you can see in the book stand that they have, who am I? So this will be even in English and in the regional language, whether it's Hindi, Kannada, Telugu, Tamil, Marathi, whichever language that they speak. But we promote a lot of book reading, and through stories, we make them read them, just get that print awareness, phonological awareness, in both the languages, whether it's in bilingual language, in English and in the regional language. Mm-hmm. So are they able to read in early childhood classrooms? So again, it depends. So we do a lot of reading, but not many of them can read at that age. But we're again preparing them to read, but they know the basic things, like they know print awareness, how to turn the pages, how to know from where to read, how to make a relation between the picture and the text. So it's morely pictorial books that they are given in this age, but they're still learning to read. But they know, they're learning how to do it in the phonological way. You know, when I say phonological, the alphabets and sound. Bu köşede de okuma köşesi olduğunu söyledi. Her dil için çok fazla zengin kitaplar üretildiğini söyledi ülkede. O yüzden okumanın onlar için çok önemli olduğunu, bu hikaye kitaplarının onlar için çok önemli olduğunu söyledi. Yine 2 dil konuşulan varsa yine bunların state'den state'e fark ettiğini söyledi ya da okuldan okula yine fark edebileceğini söyledi. 2 dil olan konuşan aileler ya da çocuklar varsa yine 2 dilde birden okumaya, eğer öğretmenin de bilgisi varsa, özen gösterdiklerini söyledi. Ben de şunu merak ettim çocukların elinde kitaplar olunca, çünkü Amerika'da
öğrencilerim bilir, zaten bundan bahsetmiştik. Okul öncesi dönemde okuma yazmayı öğretmeye başlıyorlar. Ben de dedim ki acaba Hindistan'da okul öncesi eğitimde okuma yazma öğretiliyor mu diye onu sordum. O diyor ki hayır, öğretilmiyor ama birçok şeyi öğreniyorlar. Örneğin işte okurken gösterdikleri için aslında kelimeleri, alfabeleri, şekilleri, işte kitap nasıl çevrilir, kitap nasıl kullanılır gibi birçok hazır bulunuşlukları bu süreçte tamamladıklarını söyledi. And the other thing I wanted to tell you is all the Indian languages are very phonological. So it's not like how we learn English, right? We say A, B, B, right? We learn the sound of it. So it's actually easier to read and to speak in our Indian languages compared to English. So the most stress that they put for children to learn is the English language, which does not come naturally because it's not phonologically. So that is one thing I wanted you to let them know. I think we have same problem. You have the same thing? Even Yes. Turkish is the same thing? Yeah, we read whatever we write, so we don't change the sounds. Arkadaşlar burada en önemli şey aslında bu, az önce bahsettiğim gibi bizim için de bence çok geçerli bir problem. Dedi ki aslında Hintçeyi ya da Hint dillerini öğrenmek İngilizceyi öğrenmekten çok daha kolay. Çünkü biz nasıl yazıyorsak öyle konuşuyoruz, öyle okuyoruz. İngilizce'deki gibi kelimelerin işte değişmesi gibi bir durum söz konusu değil. Biliyorsunuz İngilizce'de pronunciation, yani telaffuz olayı tamamen farklı. İşte örneğin color 2 tane O ile yazılıyor işte, biliyorsunuz, ama hiç içinde O okunmuyor gibi. Ama diyor Hintçe'de öyle değil. Nasıl yazarsak öyle okuyoruz. O yüzden Hintçeyi ya da Hint dillerini, diğer o bahsettiğimiz 22 dili de çocuklar İngilizceye göre çok daha rahat öğrenebiliyorlar, konuşabiliyorlar, yazıp okuyabiliyorlar. Ben dedim ki evet, aynı şey bizim için de geçerli. Çünkü biliyorsunuz bizim dilimiz de aynı şekilde ve gerçekten telaffuz konusunda çok da ağız yapımızın uygun olmadığını düşünüyorum ben bu kadar çevirmeye ve kelimeleri, harfleri değiştirmeye. And the last one is the construction of the manipulative corner. Again, we do not restrict the children just to be in the classroom, especially in rural areas where the early childhood center is set up in a big field. There are a lot of free space for them to move around. So we encourage teachers to put out a mat outside for the children to sit, give them bowls of beads, blocks, make them into small group activities, ask them to build. Again, these puzzles, if you see here, are again made from the local indigenous toys that they prepare. They're not again bought or been imported from different places. These are mud beads that I've done. The mud beads are painted for sorting colors. So we do a lot of encouragement in this way. And I think this is a wonderful way that the public, especially in public early childhood centers where they have free space for them to move around the outdoor. Arkadaşlar, devlet okullarının en güzel, en belki de avantajlı yeri çok fazla dışarıda oyun oynayabilecekleri boş alanların olduğundan bahsetti ve bu konuda hem az önce bahsettiğimiz gibi Kadın ve Çocuk Bakanlığı'nın bu inşa oyunları için köşeler olduğunu, grup aktiviteleri olduğundan bahsetti. Dediğim gibi devlet okullarının aslında en büyük avantajlarından biri çok fazla öğretmenlerin de bu konuda desteklediğini ve çok fazla dışarı çıktıklarını, çok fazla grup aktiviteleri yaptıklarını dışarıda. Sizin de şu anda resimde görebileceğiniz gibi çok fazla blok oynadıklarını ya da o bloklarla bir şeyler inşa ettiklerini söyledi. Ve gerçekten de çok büyük bir avantaj sağladığını söyledi çocuklara bu konuda. That's it. So let me go back. Are there any questions here that they have? Let me check. Sure. Bir arkadaşımız devletin resmi kurumlarında İngilizce mi konuşuluyor diye sormuş. Evet, İngilizce arkadaşlar formal dil diye geçiyormuş. Yani resmi kurumlarda ve okullarda İngilizce konuşuyormuş. Öyle söyledi konumuz. Sorularınız var mı? Sorularınızı alalım. Ya da kaçırdıklarım var mı? Hemen kontrol edeyim. So what about the children assessment? So how do teachers assess children in early childhood education? Arkadaşlar, okul öncesi eğitimde değerlendirmeyi sormuş bir arkadaşımız. Teşekkürler, yine çok güzel bir soru. Onu iletiyorum. So the assessments are usually observational assessments that they do. So they observe the children. They have a recording sheet. Again, it's they have a developmental milestones, and that's how they relate it. But in the public schools, when they are just going like they're in the last, we call them upper kindergarten.
after which they're going to go to the first grade. We have a lot of these readiness tests that they go through, a written test, whether they're able to write, they're able to speak, oral tests, whether they're able to tell a story, whether they're able to read basic letters like 3-letter words, 2-letter words, so things like that we have assessment. But again, it's for the younger children, it's mostly into observations, where they go to see whether the child has met these developmental, okay, this child is walking, this child is able to color, this child is able to tell a story, this child is able to hold a book. So again, it's mostly into that. But in the upper kindergarten, yes, there are some writing tests, there are something whether the child is ready to go into the first grade of the elementary school. Arkadaşlar, daha erken yaşlarda okul öncesi eğitim kurumlarında bizde de olduğu gibi daha çok gözlem odaklı bir sistem yürüttüklerini söyledi. Yani çocuk işte süreç içerisinde nasıl bir gelişim sağlıyor, boyalarını yapabiliyor mu, oyunlarını oynayabiliyor mu, iletişim kurabiliyor mu şeklinde ve bu konuyla ilgili bizde olduğu gibi kayıt evraklarının olduğu söyledi. Yani o çocuklar o şekilde örneğin boyamayı yapabiliyor veya o gelişim alanında evet yeterli şeklinde süreç içerisinde mutlaka kayıt tuttuklarını söyledi. Kayıt defterlerinde olduğunu ve onlara not aldıklarını söyledi. Biraz daha üst seviyelerde, yani ana sınıfı diye tabir edelim bizim eğitim sistemimizde, o süreçte de arkadaşlar biraz daha test yönelikli olduğunu söyledi. Yani ilköğretime hazır mı? Örneğin alfabeleri biliyor mu? Ya da böyle basit bir iki harften oluşan kelimeleri okuyabiliyor mu, yazabiliyor mu şeklinde bazı testler uyguladıklarını ve o testlerin sonucuna göre ilköğretime hazır olup olmadıklarını ölçtüklerini söyledi. Ki bu beni de şaşırttı. Teşekkürler. Çok güzel bir soruydu. We have one more question, Deeksha. Yeah, sure. So what about the students who have disabilities and like gifted students? Do you have any specific plan, program, or? Yeah. So again, in the public schools, they have an inclusive early childhood center, so wherein the children with disabilities are also a part of this. But in the private, some of the schools have and some of the schools don't have. So some of the schools that don't have, they have a special school only for the gifted children. When I'm saying gifted, I mean to say children with disabilities, not gifted children. I'm saying gifted children with disabilities. They have a separate special needs school where the teachers there are more trained to teach the children with special needs, whether it's cognitive disability or whether it's a physical disability. Depending on that, they have special programs. But in the in the public schools, they have inclusive. So during that time, these teachers are not very trained to teach these inclusive children. At that time, what happens is there are people from the non-profit organizations who go into these schools and help these children. Or we ask the parents to come in or to be like a shadow to help them. But in public, it's more inclusive. In private, it is some of inclusive, some of it is not. So that's how we do it. Arkadaşlar, okul öncesi eğitimde kaynaştırmayı sordum. Yine bir katılımcımız sormuş. O da çok güzel bir soru. Teşekkürler. Kaynaştırmanın şöyle olduğunu söyledi. Eğer devlet okullarından bahsediyorsak, evet, devlet okullarında öğrencilerin hem özel gereksinimi olan öğrencilerin hem de normal öğrencilerin birlikte eğitim gördüklerini, özel okulda herhangi bir ayrım olmadığını söyledi. Yani kaynaştırma eğitimi evet devlet okullarında var. Özel okullara geçtiğimizde bu durum biraz daha farklı dedi. Özel okulların bazılarında evet kaynaştırma eğitimi var ama bazılarında kaynaştırma eğitimi yok. Yani özel gereksinim olan öğrenciler de diğer sınıflara almıyorlar. Onların yerine özel okullar var dedi. Hani bu bizdeki gibi yine sanıyorum özel gereksinimli öğrenciler için özel okullar var dedi. Ama herhangi bir kaynaştırma eğitimine tabi tutulmadıklarını söyledi. Özel okullarda da daha donanımlı, bu konuda özel eğitim konusunda daha donanımlı, bu konuda yetiştirilmiş özel öğretmenlerin olduğunu ve bu öğrencilere o öğretmenlerin eğitim verdiklerini söyledi. Bizdeki farkı şu anladığım kadarıyla, bizde biliyorsunuz tabii ki özel eğitimler var. Yine normal ilköğretime gidip ya da ana sınıfına gidip özel eğitime devam edebiliyor. İkisini bir arada götürebiliyor. Bu özel okulda olsa, devlet okulda olsa aynı şekilde. Ama Hindistan'a baktığımızda özel okullarda bazılarında izin verilip bazılarında izin verilmediğini söyledi. Dediğim gibi izin verilmeyen yerlerde de özel eğitim kurumları için özel ayrıca sınıfların ya da özel okulların olduğundan bahsetti.
So I just want to talk a little bit about the indigenous toy of India, and then I'll just wrap up the thing. So what I want to say is, in India, because it's so different and each state is so different, each state has its own speciality of different kinds of toys. And they use these toys in India to tell stories. So when you saw the preschool kit, each of these schools, irrespective of whichever state they are, they get that. But with that, they get from whichever local area they're from, their local toys are given to them, through which they tell them stories. Again, there are a lot of local rich stories depending on whichever state they are from. So for example, let's say in Chandigarh. Chandigarh is a state here in India. So in Chandigarh, it's famous for wooden boards, wooden blocks. So they use these kind of materials. Okay. Arkadaşlar şimdi de Deeksha yerli oyuncaklardan bahsetmek istedi. Yine az önce bahsettiği gibi her state'in kendisine özgü oyuncakların olduğunu ve özellikle hikaye zamanlarında bu oyuncakları çocuklara verdiğini ve bu şekilde hikayeleri yürüttüklerini söyledi. Şu an ekranda gördüğünüz gibi her eyaletin farklı farklı popüler oyuncakları ya da yerli oyuncakları varmış. İlk Chandigarh galiba, doğru umarım telaffuz ediyorumdur. Orada mesela daha böyle tahta blokların oluşturduğu oyuncaklar varmış. So similarly, so different states, like you see, Punjab is good for folk toys. Uttar Pradesh has languid toys and miniature utensils. So depending, and in Karnataka, where I'm from Karnataka, we have Chanpatna toys, which is very rich in wooden toys. So again, they're very culturally rich. So each of its state has a toy story and how it's made, and how these toys have been adapted into the early childhood system to teach children. So you can see their dolls made, how they boy doll, girl dolls, how they dress them up. You have toys where they have these nesting. So these toys that you can see here, they're like small toys. You put them inside and you do nesting, and they teach them those kind of concepts. Stacking concepts, again, these are culturally. So can you see that, Jose, on the last one? Yes, which can is you please stacking go up? I want to show them the babies. Yeah, sure. Arkadaşlar bunu aslında bu dersin en başından beri söylüyorum, gerçekten önemli. Bunu zaten siz de bizim eğitim sistemimizde görüyorsunuzdur. Eğitim sistemlerini kültürler oluşturur. Yani kültürleri baz alır aslında ülkeler eğitim sistemlerini oluştururken. Bu da aslında bunun en güzel örneği. Çünkü diyor ki Deeksha, eyaletteki bu bebekler aslında eğitime adapte edilmiş, yani entegre edilmiş ve bunları okul öncesi eğitim kurumlarında oynatıyorlar, eğitime iç içe geçirmiş bir durumdalar. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi kadın, erkek ve yine geleneksel kıyafetlerle giydirilmiş bebek, kız ve erkek bebekler görüyorsunuz. Bunların yine az önce bahsettiğim gibi eğitimin bir parçası olduğunu ve mutlaka eyalete bağlı olarak da okul öncesi eğitim kurumlarında oynatıldığı söylendi. So again, here you can see stacking rings. So even these animals, so we don't like buy those plastic animals and teach them. They use these kind of wooden animals, again, locally made. So this is again very famous. They have these kind of mud made or manufactured handicrafts, which have like a lot of folk tales. They tell about elephants, because India has a lot of elephants, and they tell about mud. They use things like that for the children, to teach the children. Arkadaşlar, sizin de resimlerde gördüğünüz gibi her eyalet için farklı farklı şeyler var. İşte hayvanlar, filler, özellikle filler biliyorsunuz o Hindistan kesiminde çok fazla görülen bir hayvan. Yine orada kuşları görüyorsunuz, testileri görüyorsunuz. Bunların hepsi az önce de bahsettiğimiz gibi bölgeden bölgeye değişebiliyor. So then there are other toys about Western toys. So these are just some, I don't want to go into the depth of it, but I just want them to understand that it's very culturally rich and made. Arkadaşlar diyor ki çok fazla derine inip detay bir şey anlatmak istemiyorum ama asıl vurgulamak istediğim şey hani kültür olarak ne kadar zengin bir kültürümüz olduğunu göstermek istiyorum. Yani sizin de gördüğünüz gibi hani her eyalette, aslında sunumun başından beri vurguladığı şey, her eyalette farklı farklı kültürler, farklı farklı diller, farklı farklı kıyafetler, gelenekler ve oyuncaklar mevcut. Bu da onların aslında kültürün zenginliğinin bir göstergesi.
Yeah, I can share this document with you. So if you want, you can share it with your students later, the pictures if they want to see. So going one second. Are there any questions here before I move on to the next? If you finish your presentation, I will ask them if they have any questions. Yeah, I just have the last bit that I want you to know. So what I want the students to take away from my presentation is classroom environmental materials that I want to stress upon. Just give me a second. Yeah. I mean, Jose, I just want you to tell your students that in every classroom that it's very important to have these classroom environmental materials. And how do you select these classroom environmental materials are the two things that I want you to take away from the India's culture and tradition that I'm going to talk about. Mm-hmm. So you would like us to choose one of them, or? No, I'll be talking about that. I just want you to translate what I just told you. Okay, perfect. Arkadaşlar şimdi sınıfların nasıl düzenlendiğinden ve hangi tür materyaller kullanıldığından bahsedecek. So one is culturally relevant because India is so rich in culture and in diversity. We do not just take something from the Western culture and just adapt it to it, but we try to use things which are locally found. And I think it is true to any country because I know that Turkey has its own history and it has its own culture, but using that to teach our children is something which I think is important to promote within teachers and within parents and within children. Arkadaşlar öncelikle bu materyalleri nasıl seçtiklerinden bahsetmek istedi, sınıftaki malzemeleri. İlk etapta aslında en başından beri vurguladığı gibi kültürelle kaynaklı, yani kültürle alakalı materyaller seçtiklerinden bahsetti. Bunların çocukların kendi etniklerine, kendi kökenlerine, kendi kültürlerine, yeteneklerine özgü materyaller olduğu için onların öğrenme ortamlarını daha iyi zenginleştirdiğini ve daha etkin bir öğrenme ortamı sunduğundan bahsetti. Yeah. So when I say that because so these kind of materials that you could use is in the dramatic play area, you can have both men and women clothes. You can display pictures of men and women, variety of jobs. So whatever is rich in Turkey or wherever you'll stay, you can just use that. So in India, maybe our police officers, construction workers, teachers, whatever kind of jobs are there, you can promote that. Include to represent different cultures around the world or even within your own culture. So maybe pictures of food, pictures of ethnic clothes that they wear, fabrics, cooking utensils, traditional clothing, or even ask family members or parents to bring in something and share in the classroom. I think that is being very culturally relevant. Arkadaşlar yine kültürel kıyafetlerinden bu drama köşelerine getirdiklerini, oynadıklarını, yine bu erkek, kadını farklı cinsiyetlerden farklı roller üstlenerek oyunlar oynadıklarından bahsetti. Bu materyalleri her yerden yine kendilerini temin ettiklerini, hatta bazen de kendi ailelerinden evden getirdiklerini söyledi. The other thing, the last one that I want to say is about developmentally appropriate. The other thing that in India and in the early childhood system in India that they promote is developmental appropriateness. Toys and materials in the classroom should be developmentally appropriate, which means it should match the stage of the child. Because children develop at different rates, choosing developmentally appropriate materials means that we should have a variety of range. So even for children who are gifted children or even children who have need some more help in learning. So that needs to be done. Again, what I say is more than purchasing things, being resourceful as teachers, trying to use it, trying to make things out of waste is something that we try to promote, which is costs less money, but also helps us to be creative and also involves children. You can involve children to make these materials also. Diğer bir materyal seçim yöntemlerinde mutlaka gelişimsel özelliklerine uygun olması gerektiğini vurguladı. Çünkü biliyorsunuz her çocuğun gelişimsel özellikleri ve dönemleri farklıdır. Bazılarının fazla az önce bahsettiğimiz gibi özel gereksinim olabilir veya özel yetenekli öğrenciler olabilir. O yüzden mutlaka gelişimsel özelliklerine uygun olması gerektiğini bahsetti. Ve yine dedi ki vurgulamak istiyorum, bu materyallerin satın alınması değil, mutlaka öğretmenler tarafından yapılması, üretilmesini biz tercih ediyoruz.
That's it. Thank you. Thank Any you so much. questions? Okay, I will No, ask thank them. Arkadaşlar sunumu genel olarak bitti. Sizin sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa şimdi alabiliriz artık. Tabii ki sorulur. One of my students is asking, people have like a dot here, a red dot, especially like children. So Yeah. why are you putting there? So Is there it's a any cultural tradition or thing. something? We call it a bindi. So again, it's Hindus who wear it. The Christians and Muslims don't wear it in India, but it's the Hindus who wear it. And it's just like a symbol of when we go to the god, to the temple, we wear it. It's called kumkum and we put it over here. So everybody in India wears it when we wear traditional. So I don't wear it every day, but yeah, I do wear it sometimes. Okay. Arkadaşlar, arkadaşınız az önce bahsettiğim gibi bu alınlarına koyulan noktanın bir anlamı var mı diye sordu. Deeksha da diyor ki bu aslında kültürel bir şey. Müslümanlar veya Hristiyanlar bunu takmıyor. Bunu biliyoruz zaten. Sadece Hinduların taktığını söylüyor. Tamamen kültürel bir şey olduğunu. Özellikle de kendi tapınaklarına gittikleri zaman hani kim Hindi, kim değil onu görmek amaçlı da olduğunu söylüyor. Kendisi de zaten her gün takmasa bile taktığını söylüyor. Thank you, Deeksha. Okay. So what about the traditional clothes? Do you wear every day or special days, or like which day do you prefer to like wear traditionally? So we wear it. So in India, most of the mothers, they wear a sari. I don't know, you must have seen in the Hindi movies, right? Those Yes. Bollywood movies, they wear a sari and they wear. So again, clothes are very different depending on which state you live. But sari is something which is worn everywhere in India. And I mostly wear it on traditional days when we have our holidays or festivals. But there are people in India who wear a sari every day, and because it's like the basic thing that they wear. And they also wear a salwar kameez, which is like a top, long top, and you have like a legging kind of a pant or a, those loose thing pajamas, and we wear a dupatta. So but mostly all these decorative things or more very traditional things, we wear it on festivals or on weddings and things like that. Arkadaşlar bu günlük giydikleri özel kıyafetlerden sordu arkadaşlarımız. Bunlar da günlük hayatta da giyiliyor mu diye. Deeksha diyor ki ben kendi adıma özel günlerde, işte festivallerde, düğünlerde giyiyorum. Genellikle yine bu kültürel bir şey. Ülkede bu tarz şeyleri yine özel günlerde giymeyi tercih edenler de oluyor ama onun haricinde her gün öyle gezen kadınlar da oluyor dedi. Başka sorumuz var mı? What about the early childhood education in pandemic? So yeah, that's good. So in pandemic, what happened is, especially in the public sectors, because they have no access or very less access to internet and to things. For some time, everything was closed down in the public sectors. But what they started doing is the government started giving the teachers some training. They gave them training. They gave them tabs. They try to give them mobile internet so that they'll be able to connect to it. And most of the parents also have mobile internet, so they try to connect to children in that way. But try to tell them what kind of activities that the parents can do at home, what kind of way that they can do. In a little bit, it was not very large scale, but they did something like this. But even private school, it was like how it's normally in everywhere. They have Zoom calls, because they have facilities, but in public sector was what was impacted, but they're trying to redeem themselves. Okay. Arkadaşlar pandemi sürecinde nasıl bir eğitim izlediklerinden sorduk okul öncesi eğitim için. İki şekilden bahsetti. Devlet okulları için maalesef birçok kişinin internet bağlantısının olmadığını, bilgisayarlarının olmadığı, tabletlerin olmadığını, bu nedenle maalesef her şeyin kapandığını bir süre söyledi. Bir süre sonra devletin bu konuda aileleri desteklediğini, hani böyle internet bağlantısı, özellikle telefonlara bağlantılar sağladığını söyledi. Fakat bunlarla bile işte evde ailelerin yapabileceği şeylere daha çok yapıldığından bahsetti. Ama özel okullara geçtiğimizde işte durum tamamen farklı dedi. Onlar zaten Zoom'ları var, internet bağlantıları var. O yüzden onlar için her şey olduğu gibi internet ortamından devam etti diye söyledi. Başka sorumuz var mı? That's a good question. What about the family participation in early childhood classrooms? Like, do they actively participate or? The families you're saying?
Yes. The parents. Again, it depends. There was in public sectors, parents are very, I mean, they do not come from educated background, so they do not see the importance of early childhood education. So they think that it's just something like you're just sending for babysitting, I'm just sending it. And some of them wouldn't even send, they would keep their children at home to help them in the chores of their house, you know. But what we did, especially the non-profit organizations, we went in, we call the parents, we tell them the importance, so we do it. So the participation of families is very less, but it's increasing, because I think the awareness of early childhood education is increasing. So I think the participation is also increasing. But in the private sector, the parents are very engaging. They're coming, they participate in these Father's Day. It's more like westernized thing about Father's Day, Mother's Day. You have different festival celebration, Christmas, you have, so we celebrate everything in India. We celebrate Ramzan, we celebrate Eid, we celebrate Christmas, we celebrate all the Hindu festivals. So yes, but in the public sectors, the participation was less because parents are working, mothers are working, they have multiple children, but we are trying to spread awareness and parents are getting involved. So, thank you. Arkadaşlar, aile katılımı ile ilgili bir soru sormuştum. Onun için de teşekkür ederim arkadaşlar. O da çok güzel bir soruydu. Aile katılımı yine hem özel okullarda hem de devlet okullarında fark olduğunu söyledi. Devlet okullarında zaten maddi durum biraz daha düşük olduğu için, aileler de çok fazla çalıştıkları için ve çok çocuklu oldukları için, biraz da okul öncesi eğitim ne kadar önemli olduğunu henüz belki de farkında olmadıkları için aile katılımlarının çok düşük olduğunu söyledi. O yüzden genellikle devlet okullarına çalışan öğretmenlerin aradıklarını, işte bu konuda onları, aileleri yüreklendirdiklerinden bahsetti. Özel okullarında ise yine az önce bahsettiği gibi Batı kültürünün daha hakim olduğunu, ailelerin çok ilgili olduğunu, işte sınıflara katıldığını, özellikle bu kutlamalar zamanı işte anneler günü, babalar günü mutlaka sınıflarda olduklarını ve aktivitelere bir şekilde dahil olduklarından bahsetti. So, what about the payment? How much do they get? In the Anganwadi sectors, in the public sectors, they paid quite less compared to the other professions that are there in the thing. I don't know how the currency rate is, but they paid quite less. But in the private school sector, they paid a little more. But again, it depends because their lifestyles are different. It's different, but the teacher's salary, to be frank, in India, it's not much. It's not much at all. Okay. Arkadaşlar yine devlet okulları ve özel okulların farkından bahsetti. Devlet okullarında alanların maalesef oranların, yani ücretlerinin düşük olduğunu, özel okullarında biraz daha fazla olduğunu ama yine genel oranla vurursak miktarın düşük olduğundan bahsetti. Another question is a little bit interesting question. One participant is asking if there is a reform that says mindfulness and meditation and yoga 5 minutes for each day. Do you know any Yeah, they do that in the private schools because they have so because India has a lot of influence of yoga, they have started doing that, and again, mindfulness, the curriculum is coming into I think it's blossoming a little bit in India. So in private schools, they have started with yoga, with some kind of physical activity, with meditation, with having calmness, but it's not, what do I say, it's not in large scale. I think it's still in the experimental stage, but not in the public schools. So how much do they spend to do yoga, or do they do every day, or so they I think they do it every day from what preschools have started with, especially like I said, the Euro Kids and the Kidsy, they have started this mindfulness curriculum. So they have it every day, but not for very young children. They started with the I think for 4 years, from 5 years that age, but not for 4 years children. But they have it every day, I think, for around 15 minutes or so. That's what I think. I'm not sure about that, but I feel it's around 15 minutes. Okay. I need to check with that. Bir katılımcımız bir soru sormuş arkadaşlar. Bu da çok enteresan ve beni çok şaşırttı.
güzel bir uygulama aslında. Mutluluk Reformu adı altında bir uygulamaları varmış. Devlet okullarında değil ama özel okullarda uygulanıyormuş bu. Çocuklara her sabah 5 dakika değilmiş Sevinç'ciğim, 15 dakikaymış. 15 dakikalık bir yoga süresi tanıyorlarmış ve bu süreçte onların farkındalıklarını arttırdıklarını, işte daha böyle verimli olduklarını ve meditasyon yapmalarına zaman tanıdıkları bir süreç oluyormuş. Dediğim gibi sadece özel okullarda ve 5 yaşından itibaren olan kısımda veriliyormuş bu eğitim. 5 yaşından küçüklerde biraz daha bizim kreş diye tabir ettiğimiz 4-3 yaş gruplarına verilmiyormuş. 5 yaşından itibaren her gün 15 dakika mutlaka özel okullarda yoga yapılıyormuş. Bu da çok gerçekten ilginç bir bilgi oldu benim için. Another interesting question. What do you think about Turkey as a country, or in your country, people think like, do they know Turkey, or what's their? I had few friends who are Muslims, so they knew Turkey, but as of what we are, I don't know. We weren't. I mean, it wasn't much about. I didn't know much about Turkey, but yeah, we knew some of them because I had friends who had relatives in Turkey and they were there. So, but as far as I know, not much. But I'm learning. I started reading once you told me about Turkey. So yeah. Okay. What about like the country, whole country? Do you know like? What do you think about Turkey? No, so if you could tell me a little bit of it, it'll really help me. So. Türkiye ile ilgili neler düşündüklerini sordum. O da kendi adına cevap verdi. Hani ben zaten Türkiye'yi biliyorum, işte arkadaşım var, işte orada akrabaları olan arkadaşlarım olduğunu söyledi ama genel olarak işte ülke olarak ne düşündüklerini söylersem dedi, hani o çok doğru olmaz dedi, bilmiyorum dedi. Bir de Müslüman olduğumuzu bildiğini söyledi. So I think we had like I think I knew about Turkey because of some movies, in Hindi movies, the Istanbul and things like that. They've been shot there, so that's how I knew about it, and that's how I got to know about it. So, is it popular country in like India? Turkey, Istanbul, like known, because in the United States, I know like many people do not about Turkey. So when I say I'm from Turkey, everybody is like, huh, where? So I not much about Turkey, but I know about Turkey. But Istanbul is something that I think most people know in India about that. So I think it depends on the city. And there was a movie in Hindi which was shot on Istanbul and things like that. So I think because of that, that was what put Turkey in the map. In India especially. Arkadaşlar bir tane Hint filminin İstanbul'da geçmesi sebebiyle İstanbul hakkında çok fazla bilgileri olduğunu söyledi genel olarak ülke olarak. Ama diğer şeyleri sorarsanız da yok, sadece İstanbul'la ilgili genel bir kültürleri ve bilgileri olduğunu söyledi. Başka bir sorusu olan var mı arkadaşlar? Genel olarak Hindistan'la ilgili, kültürle ilgili, okul öncesi eğitimle ilgili veya yukarıda geçmiş benim kaçırdığım bir soru var mı? I'm asking if they have another question. Okay, yeah, sure. So in early childhood classrooms, do you have trip to outdoor, in like museum or okay, yeah, you're saying these field visits, right? These field trips. Yeah, we do have them. Again, these are very locally. It's not very far away. So if they're staying in a village and let's say they have a visit to the farm or to see the animals or something like that, but it's not very far away. They don't go from one city to another city, but yeah, they do have these trips. They do have, depending on the theme. Okay. Alan gezileri var mı diye sordum arkadaşlar, bizde olduğu gibi. O da dedi ki evet var ama çok çok yakın mesafelere gidiyoruz. Örneğin bir köyde yaşıyorsak sadece o köydeki çiftliklere kadar gidebiliyoruz. Öyle çok fazla başka bir ilçeye, başka bir ile veya daha uzak alanlara gitmediklerinden bahsetti. So like for the early childhood teachers, if like, is it enough to live for the like salary, or do they have to like work another job? Yeah, that's a good question. So they do work. So most of these
teachers who work in early childhood centers are married, and so they're not the primary caregiver, right? You know what I mean? So their husband they have a job, and so this is like just extra income, because if they have to survive alone on the salary, as of what I know, it's very difficult to survive on that. They either have to, what they do is they take home tuition after school. They come back home, they take tuition, or they teach children in their area to make extra income, or they do some kind of other things about tailoring, stitching. But alone with that salary, they do survive, but it is very difficult. Arkadaşlar genellikle farklı işlerle çalışmadıklarını, evet biraz zor olduğunu geçinmenin ama bir şekilde idare ettiklerinden bahsetti bu konuyla ilgili. Üniversitelerde nasıl bir öğretmenlik eğitimi alıyorlar? Bu yeni bir soru mu? Çocuklar. Güzel bir soru. So another question. Hopefully you have time. No, so I have time. I just hope that y'all are not running late, because I don't know what time it is now. Thank you. You have like different religions. So like how do you adjust the like differences in your classroom? So you have Hindu, you have the Muslim, you have Christians. So how do you balance it? That's a good question. So I think in India, we're so used to seeing people with different religion. So the tolerance level is more, and the acceptance level is more, because we don't, I mean, especially that we don't see them like as Muslims or Hindus. So we just see them as a part of India. But as teachers, we come with our own personal biases, and teachers are teachers, right? So we try to encourage the teachers to think that they are a part of your children. So we try to bring in all the festivals. Like I said, we try to celebrate Christmas, we celebrate all the Hindu festivals. We even encourage them to do the Muslim festivals, because I knew I had friends who celebrated Ramzan. We would go to their house, Eid. So I think the tolerance level is a lot there. So we know about that. So I think it's not much of a problem in India as of course. Okay. Arkadaşlar yine bir soru gelmiş. Ülkede çok fazla din olduğu için, din inanışı olduğu için bu konuda nasıl bir eğitim sağlayabiliyorlarmış diye. Deeksha da diyor ki zaten çok fazla olduğu için, hani farklı dinlerde mensup insanlar çok fazla olduğu için bu bizim için bir problem değil. Çünkü öğretmenler artık onu sadece Hindistan'ın bir parçası olarak görüyor diyor. O bir hani Müslüman, o bir Hristiyan, o bir Hindu değil. O Hindistan'da bir çocuk, Hindistan'da bir vatandaş. O yüzden diyor bizim için hiç problem olmuyor. Sınıflarda da, okul öncesi eğitim kurumlarında da hepsini kutluyoruz. Yani Christmas'ı da kutluyoruz. Az önce siz de anlamışsınızdır. Ramazan'ı da kutluyoruz. Biz hepsini kutluyoruz. O yüzden hiçbir sorun olmuyor diyor. You'll call India as Hindustan? Yes, Hindistan. Yeah, we call that in Hindi. We call it as Hindustan. So you said like you have assessment for the upper early childhood education, like for the test, if they are able to read and write before going to elementary school. So if the students failed on the exam, so what's going to happen? He's gonna like go ahead and repeat the early childhood classroom? Or no, they're not going to repeat it. What they're going to do is they're going to make them go into the formal classroom, but they're going to just have them have extra help. Okay. So they will be put into a group where these children, let's say there are 4 children who did not pass this exam. So these children will have like the teacher, the assistant teacher will give them more extra help, but they won't be put back into, or they won't be failed. Just that they'll be gone there, but they'll be noted down, and they'll just say that these children need extra help. So we try to communicate with the parents, we involve the parents in that, and we just say that, okay, we'll work together, right? So I as teacher and you as a parent will work together. So that's what we do. Okay. Arkadaşlar bu az önce bahsettiğimiz gibi testler var demiştik ve testlerde bir arkadaşımız demiş ki testlerden kalırsa hocam ana sınıfını tekrarlaması gerekiyor diye bir soru sormuş. Çok da güzel bir soru. Teşekkürler. Deeksha da diyor ki hayır. Örneğin testten kaldı. Herhangi bir okuma yazmada bir problemi var, sıkıntısı var. Yine ilköğretime başlıyor fakat ekstra yardım alması gerekiyor. Gerek diğer öğretmenlerden, gerek de evdeki ailesinden, annesinden, babasından okuma ve yazma konusunda ekstra yardımlar alıyor ama hiçbir şekilde tekrar dönüp de ana sınıfını tekrar etme gibi bir durum söz konusu değil dedi. Another good question. Early childhood education is mandatory or not mandatory? So
like I said, we have the right to education, which was an act which was established because there were not many parents sending their children and because they did not know the importance. But because of the act, it's compulsory, it's mandatory, and they have to come irrespective of what. And even though it's made mandatory, there are some parents who still keep the children. So what the government is doing, we have a lot of these census or surveys. We tell the parents, please send your children, but it is a mandatory and a compulsory education. Arkadaşlar okul öncesi eğitim zorunlu mu diye sorduk ve dedi ki okul öncesi eğitim konusunda aileleri bilinçlendirmek için devlet göndersin çocuklarını diye zorunlu kıldı. Ama buna rağmen, zorunlu olmasına rağmen hala çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına göndermemekte ısrar eden aileler olduğunu söyledi. Böyle durumlarda da öğretmenler olarak bizler gidiyoruz ve aileleri ikna etmeye çalışıyoruz. İşte okul öncesi eğitim çok önemli, çocuklarınızı gönderin, onlar için faydalı gibi bu şekilde evlere gidip ikna ettiklerini söyledi. Ama evet, kanun olarak zorunluymuş okul öncesi eğitim. So only 1 year is mandatory, or like from 3 to 6 age is mandatory? 4 to 6 is mandatory. So if they don't come by 3 to 4, 3 to 4, if they don't come, we don't, but 4 to 6 is mandatory. 3 to 4 is mostly because, again, this age group, the siblings are there in 6 years and they want to come along, it's okay. If they don't come at 3 to 4, it's fine, but 4 to 6 is mandatory. Okay. Arkadaşlar sadece 4 ile 6 yaş arasındaki 2 yıllık süreç zorunlu olduğunu söyledi. 3 yaşından 4 yaşına kadarki kısım zorunlu değilmiş. Orada da şunu söyledi. Eğer de büyük bir kardeşi varsa, örneğin 6 yaşında bir kız kardeşi var. Ona bakmak zorunda olmasın diye hani o da gelebilir isterse dedi ama onun haricinde hiç problem değil. Hemen soruyorum hocam. Like, did you teach in India as a like early childhood? So I started off as a storyteller, and then I started teaching in the private schools. But what I realized is I don't know, I just felt that the children in private schools have everything, and the public school children needed more of my help, and that's where I joined a non-profit organization. For 2 years I worked there with the children, with the teachers, training the teachers, helping them, because I felt they needed more help. The private school teachers have everything, it's easy for them, but the public school teachers, they find it difficult, right? Because they're not educated, they need more help. So that's where I worked with them before coming. Thank you. Fatma hocamız eğer kendisi yani Deeksha öğretmenlik yaptı mı Hindistan'dan diye sordu. Deeksha da diyor ki evet, öğretmenlik yaptım. İlk etapta özel okullarda öğretmenlik yapmaya başlamıştım ama sonra gördüm ki zaten özel okulda her şeyler var. Onların bütün imkanlarına sahipler. O yüzden bir süre sonra devlet okullarında görev yapmaya başladım. Çünkü o öğrencilerin daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüm dedi. Gerçekten de çok güzel bir fikir. So how many languages do you all speak here in Turkey? In Turkey, we speak Turkish. It's a formal language, but at school we learn English as a second language. Okay, but still, not many of them know how to speak English, or it's just writing English that you don't know. I'm curious. That's why I'm asking. Okay, let me ask that. Okay. Arkadaşlar, dedi ki siz hangi dilleri konuşuyorsunuz? Ben de dedim ki bizim ana dilimiz ve resmi dilimiz Türkçe ama okullarda da İngilizce konuşuyoruz dedim. O da dedi ki İngilizce öğreniyoruz dedim. O da dedi ki peki İngilizce öğreniyorsunuz, niye konuşamıyorsunuz gibi bir soru sordu. Ne söylememi istersiniz? Bu konuda fikri olan var mı? Niye konuşamıyoruz? Var mı fikri olan? Biz aslında bu konuyu derslerimizde çok fazla tartışıyoruz öğrencilerimle. Aslında ülke bazına baktığımızda diğer ülkelere kıyasla biz en erken İngilizce öğrenmeye başlayan ve en uzun süre İngilizce öğrenen ülkeyiz. Ama baktığımızda evet, sonuna geldiğimizde, yani o eğitim sürecinin sonuna geldiğimizde gerçekten en az herhalde konuşan biziz. Çünkü diğer ülkeler genelde ortaokulda başlıyor İngilizce öğrenmeye ve gerçekten lisenin sonuna geldiğinde çok güzel İngilizce konuşuyor oluyor. Kendim için de aynı şeyi söylüyorum. Tabii ki ben İngilizcemi biraz daha Amerika'da geliştirdim. Aynı Türkiye'de üniversiteden mezun olduğumda baktığınızda çok basit düzeyde, işte adın ne, kaç yaşındasın düzeyinde kalan bir İngilizcemiz kalıyor. Yani bu neye böyle bilmiyorum. Pratik yok, ezbere dayalı, anlamı değil. Okay. Deeksha. Yeah.
We start to learn English actually in almost early childhood education, like kindergartens, and we learn like elementary school and middle school, high school. But I think because like you already mentioned the differences between the reading and writing, and also pronunciation are like speech is different. Maybe because of that, or also we learn lots of grammar instead of like practicing. So we just like learn tenses, but we don't do practice. So at the end of the day, we just learn the tenses, but no practice. So it's more, I understand. That's why I wanted to ask you, because you said you learned it, and then, I understand that totally. For me, at like schools in Turkey, I learned like 13 tenses in grammar in English. But in the United States, like for 9 years, I only used 2 or 3. So that's why we don't speak. Arkadaşlar dedim ki biz yani ben de öyle okulda 13 tane tens öğrendik. Hani gramer ağırlıklı öğreniyoruz. Ama Amerika'da gerçekten de böyle 2 ya da 3 tens kullanıyoruz. Hani şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman. Hani başka bir tens yok. Biz gerçekten çok fazla gramer ağırlıklı öğreniyoruz ve pratik yapmadığımız için İngilizcemiz bence o yüzden gelişmedi diye düşünüyorum. Başka var mı sorusu olan arkadaşlar ya da kaçırdığım soru var mı? Çok güzel bir soru. Another good question. It's really good question. What about the men and women in your country? Are they equal, or are they going to school like equal, the rate of the going to school or rate of working? So depending on so again, it's India's more into patriotic country where the male is the head of the family, but it's changing. I should say it's changing a lot, but there's still a lot of traditional families. So that's why the early childhood system started, right? Because what happened is there would be multiple siblings, and the sister or the eldest girl in the family would take care of all the siblings. So she wouldn't go to school. So she would be missing out on going to school. But now it's changing, and the early childhood system came. So now all the children are going to school. But again, it is a male-oriented or dominated country, but not so much of that. But it's changing. So I should say that. Arkadaşlar son soruyu sordum. Ülkede kadın erkek eşitliği var mı? Kız çocukların eğitime katılım oranı nedir? Erkeklerin nedir? Eşit midir diye. Gerçekten çok güzel bir soru. Teşekkürler. Maalesef kız çocuklarının biraz daha bu konuda geride kaldıklarını, özellikle eğer çok kardeşli bir ülkede yaşıyorlarsa, ailede yaşıyorlarsa o maalesef en büyük olan kız kardeşin çocukların bakımını üstlenmek zorunda kaldığı için maalesef evde kaldığını ve eğitime dahil olamadığını söyledi. Bu konuda değiştirmeye çalıştıklarından bahsetti ama baktığınızda evet hala bu konuda maalesef erkek egemenliği mevcutmuş. Thank you Deeksha. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? So you'll have just one religion in Turkey, or is it? Mostly, yeah. 90% of our like Muslim. Okay, Muslims. Okay. And other than that, what else? Other than the 90%, what are the 10% consist of? It's like probably like mixed, including like Christian and other religions. But mostly like we are Muslim. Bizim ülkemizde genel olarak din nedir, karışık dinler var mı diye sordu. Ben de dedim ki hayır, çoğunlukla Müslümanız, %90'lık gibi bir rakam. Geriye kalan %10'luk rakamda da karışık dinler, işte Hristiyanlıkta olmak üzere var. And the other question I had is, so in your early childhood classrooms, you'll have like men also teaching, or it's just the women who teach? That's a very good question. I have lots of male students here. Wow, that's really so they actually are going and teaching in the classrooms? They are teaching. They are very popular and they are very talented. So what about your country? Good, you asked me that. No, we don't have at all, I should say, and I think that's the saddest part, because though it's progressed in so many ways, and women and men are trying to be equal, but still in the early childhood classrooms we just have females. And even the colleges, like the college I went to where I learned early childhood, it's just open for females and not even for males. So I think that is something that
we want to change, and I want to change, especially when I came to the US and I saw that, and I was teaching, right? I was teaching the boys also in early childhood, and I felt that, wow, they know so much more and they're so much better in teaching than females. So I think that is something that I would like to personally change myself. I think we have much more male students and teachers in early childhood education rather than United States. We have lots of more. Arkadaşlar, Deeksha da yine çok güzel bir soru sordu. Gerçekten aklımıza gelmedi bizim. Türkiye'deki okul öncesi eğitimde erkek öğretmenler var mı diye sordu. Ben dedim ki evet, erkek öğretmenlerimiz de ve şu an bizi dinleyen birçok erkek öğrencimiz de var ve gerçekten çok yetenekli erkek öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz var. Gerçekten de böyle düşünüyorum. Onlar, Deeksha da dedi ki ben sordum Hindistan'da var mı diye. Hindistan'da erkek anaokulu öğretmeni yokmuş. Zaten kolejlerde de yani üniversitelerde de erkek öğrenci yasakmış. Hiçbir şekilde erkek öğrencinin bu konuda eğitim alması bile dahi söz konusu değilmiş. So I think it's gonna be too late. It's gonna be last question. Now, if you'll have any more pressing questions, you can maybe send me an email. I can write it to you. So that's also fine. Thank you so much. I don't want to spend your time. Thank you so much again. Last question is, like you mentioned, like some parents do not send their children to the school, like especially for the early childhood education. So is there any like a reason why they don't send them? That's what, they don't see value in it. They just think that what is the use? They're just going there to learn rhymes. They're just going there to read stories. Why do they have to go? They can stay at home and help me, right? So they try to make them to help them, or just stay at home, or they send them for farming and things like that. So that is the reason. And that's where we're trying to do a lot of, we're going into the community, we're telling them the importance, we're pulling the parents, we're making them sit, and then they're saying, even with learning rhymes, stories, how it actually helps children develop and how it actually has an impact on children. So just these are the reasons. They just want them at home. They don't see value in sending their children. Arkadaşlar, bir katılımcımız ailelerin çocukları okula göndermeme sebepleri nedir diye sormuş. Devlet okulu olsa bile, ücretsiz olsa bile. Deeksha da diyor ki çünkü değer vermiyorlar. Hani ailelerin çoğuna göre hani ne yapacak ki çocuk okula gidip de hani hikaye okumaya gidiyor sadece ya da işte şarkı söylemeye gidiyor sadece diye düşündükleri için çoğunlukla göndermeyi reddediyorlarmış okula. Bir de tabii ki evde kalınca onlara yardım ettikleri için işte özellikle eğer çiftçi durumları varsa, çiftçilikle uğraşma durumları varsa iş gücü adına okula göndermeyi reddediyorlarmış çocuklarını. Eğer başka bir sorunuz yoksa arkadaşlar, daha bayağı da geç oldu saat. Zamanınızı daha fazla almamak adına kapatmadan önce yine geçen seferki gibi bir hatıra fotoğrafı çektirelim istiyorum. Eğer sizin için de uygunsa. Sonra da sunumumuzu bitirelim. Deeksha, I wanna take a picture. Yeah, sure. It's okay for you? Okay. Yeah, sure. Let me close it and make it bigger. Yeah, I want to make sure everybody is here. Arkadaşlar, herkesi ekran almaya çalışıyorum. O yüzden kusura bakmayın, biraz bekleteceğim. Harika. Evet, herkes hazırsa, ekrandaki arkadaşlar da mümkünse eğer kameralarını açırsa herkesten böyle bir hatıra fotoğrafı kalsın istiyorum. Bu arada herkes kamerasını açarken ben de tekrar teşekkür etmek istiyorum katılımlarınız için. Gerçekten yine benim için çok keyifli ve verimli bir ders oldu. Umarım sizin için de öyledir. Deeksha'ya da tekrar teşekkür ederim. Deeksha, thank you so much for being a part of our class. It was a wonderful classroom. Thank you so much for your time and effort. Whenever everybody is ready, I'm going to take a picture. Diğer arkadaşlar da açmak isteyenler açarsa arkadaşlar hatıra fotoğrafınızı çekelim.
Sanıyorum. Gelenler varmış. Bekleyelim. Herkesin olduğundan emin olmak istiyorum. Başka katılmak isteyen var mı arkadaşlar? Çekiyorum böyle. Teşekkür ederim tekrar hepinize katılımlarınız için. Deeksha, thank you so much again. Thank you so much for everybody and thank you so much, Jose, for giving me this opportunity. And I hope I helped everybody to understand early childhood education in India. And if you still have anything, please do contact me. But thank you so much, and I really enjoyed the question and answer round. Thank you so much. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler katılımlarınız için. Yeah, bye. Happy New Year, everybody. Bye. Thank you. Bye.